Everyone, my name is Arpan Banerjee, and today I will be teaching you the paper Introduction to South Asia. The code of this paper is BPSE 144. So, Introduction to South Asia is the paper that we're going to study today, BPSE 144, and I welcome you all to today's learning session. So, let us begin today's paper, that is Introduction to South Asia. So let us first see what are the contents of this paper. So this paper basically consists of four blocks. The first block is pertaining to an introduction to South Asia, and the second block is pertaining to the society and polity in South Asia. The third block is issues in developmental issues in the South Asian region, and the fourth block is pertaining to conflict and cooperation in South Asia. So let us move on to the fourth block that we were doing. So the fourth block is what we're going to discuss in today's class. The fourth block is pertaining to conflict and cooperation in South Asia. So conflict and cooperation in South Asia is the fourth block, and this block consists of basically two units, that is unit 10, armed conflict in South Asia, and unit 11, territorial disputes. So armed conflict in South Asia and territorial disputes is what the fourth block consists of. Conflict and cooperation in South Asia. So as we know that in South Asia there is regional cooperation as well, in the form of South Asian Association for Regional Cooperation, and there are its past prospects are also very bright, and its future is in question mark if we talk about the SAR. So and then we have the South Asian Free Trade Area as well in South Asia. We have discussed that in the previous classes, right? And the South Asia is also part of India's Look East policy and Act East policy, South and Southeast Asia. And finally, we have certain impediments to regional cooperation, some of which we're going to discuss. What are the major impediments? The first impediment is river water dispute. The second is illegal cross-border migration and insurgencies. The third is illegal cross-border migration. The next is ethnic conflicts and insurgencies. And then we have border disputes or territorial disputes, which we are going to discuss today. So let us begin with the 10th unit, that is armed conflicts in South Asia. So what would be the objective? In this unit, after doing this unit, we'll be able to understand South Asia in the context of armed conflicts in the region, changing nature and characteristics of armed conflicts in the region, armed conflicts in India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, and Nepal. And we will also be discussing the summary of the discussion and emerging trends. So if you talk about introduction to this unit, that is South Asia in the context of armed conflicts, though there is no consensus on definition and constituent countries of South Asia, most of the literature that is available on this subject, it basically highlights 8 countries which are part of this sub-region, which can also be called Indian subcontinent as well. So what are those countries? It is the Islamic Emirate of Afghanistan, the Republic of India, the Islamic Republic of Pakistan, the People's Republic of Bangladesh, the People's Republic of Nepal, the Republic of Sri Lanka, we have the Kingdom of Bhutan, and finally we have Maldives. So as we have discussed that the region is also used synonymously with Indian subcontinent, but this term subcontinent is used more broadly. It is used more restrictively to refer to India, Pakistan, and Bangladesh. All these were part of the British Empire before 1947. So
that was undivided India. The geostrategic location, population profile, and the region's contribution to the global economy makes South Asia one of the most important regions in the world. With an area of 5.2 million kilometers, 11.7% of the Asian continent, and 3.5% of the world's land surface area, and population of 1.8 billion, 180 crore approximately. That is 40% almost of Asia's population, and over 25% of the Earth's population. They reside in South Asia. Hence, South Asia is the most populous and one of the most densely populated geographical regions in the world. Due to its location and geopolitics, historically the region witnessed multiple invasions from outside powers and migration of people from different parts of the world, leading to diversity in population profile. So, right beginning from the times of Alexander the Great, or the Hunas, the Kushanas, they all invaded, and later on the Islamic invasions from the Middle East or East Asia or West Asia, they also affected the cultural and political environment of South Asia. So this factor has been one of the central factors in the region's historic, cultural, linguistic, and economic developments. The South Asian region is also known as the birthplace to many of world's religious traditions, like Buddhism, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism. All these are born out of South Asia. So there is immense amount of ethnic, linguistic, and cultural diversity. So this diversity has also caused pressures on the pluralistic character of South Asia in the form of assertion of religious and ethnic identities, often leading to extremism, violence, and multiple armed conflicts that the region witnessed in different phases of history. These differences persist in almost every country in the region in varying degree and continue to escalate in violence and conflicts. Two of the largest countries in the region, India and Pakistan, are nuclear armed nations engaged in sustained hostilities fueled by the issue of identity and dispute over Indian state of Jammu and Kashmir. So Pakistan, it basically funds terrorism. It uses this asymmetric form of warfare, that is terrorism, to cause unrest in Jammu and Kashmir. Recently, we witnessed the cruel massacre of 24 tourists in Pulwama, in Pahalgam, that recently happened, and they were massacred on the basis of their religion. So before killing them, the terrorists asked them their religion, and on that basis, they were murdered in cold blood. So Pakistan, and this is just one of the example. If we go back in 2019 in Pulwama, members of the Indian Armed Forces, they were martyred. Before that in Pathankot. So Pakistan, because it cannot emerge victorious in a direct war, that is why it has been using these asymmetric form of warfare, that is terrorism, against India, and that has caused a lot of unrest in the South Asian region. So that is why we see that right from 1947 there is a dispute over the Indian state of Jammu and Kashmir between India and Pakistan, although we consider Jammu and Kashmir as an integral part of our nation. So India and Pakistan have fought 3 full-scale wars. In 1947 over Jammu and Kashmir, the 1965 war, and the 1971 war, which led to the dismemberment of Pakistan. Pakistan was dismembered, and East Pakistan, it seceded from Pakistan to create the new country of Bangladesh. And there was also a limited war in 1999 when Pakistani-backed terrorists, they tried to infiltrate the Kargil sector of India's Leh Ladakh. So, but the Indian army confronted them and thwarted their attempts
to disturb the peace and security of the region. So in all the conflicts or in all the wars that India and Pakistan have had, India has always emerged victorious. And militarily and economically, there is no comparison between India and Pakistan. India is far ahead of Pakistan. So Pakistan, it can be said, is a failed state. So a estranged relationship between India and Pakistan has also fueled internal armed conflicts in India. So Pakistan has been using terrorism as a as a form of asymmetric warfare to cause unrest and violence and conflicts in India. So it is well known that Pakistan has funded insurgent movements in India, like the secessionist movement of Khalistan, or the northeast insurgencies that are going on in the northeastern states of India. So all these have been funded by the ISI and the Pakistan as part of the Operation Tupac, which was launched by Zulfikar Ali Bhutto. So globally, the region is viewed as a major source of violent extremism through radical Islamist mobilization and terrorism, seen as a major threat to international peace and security. So Pakistan, it is a hotbed of radical Islamic terrorists. It lets its own country to be used as a safe haven for terrorism, for propagation of terrorism. Not only in India, in Afghanistan, in Iran, Pakistani supported terrorists are causing unrest. Almost every country in the region is facing problem of terrorism, insurgency, separatism, and ethnic conflicts. Apart from interstate and intrastate conflicts, South Asia has been witnessing conflicts generated by great power interventions. So, for example, the armed conflict that took place in Afghanistan when the Soviet Union decided to invade Afghanistan in 1979 in order to support the communist government, which was faltering there. So that led to an armed conflict between the Soviet Union and the Mujahideen, which was funded by the Americans through Pakistan. And Pakistan's role in using terrorism as a state policy has caused and sustained to a great extent by the imperatives of strategic interest of great powers such as USA, former USSR, and China. So this unit provides an overview of armed conflicts in South Asia. In this process, it makes an attempt to contextualize armed conflicts in the region in the existing geopolitical and security imperatives of contemporary world order through an analysis of underlying causes, patterns, key players, role of extra-regional powers, and emerging trends in existing armed conflicts in the region. So this unit is divided in 4 sections. The first section is Introduction to South Asia in the context of existing armed conflicts in the region. The second makes an attempt to understand changing nature of armed conflicts and characteristics of such conflicts in the region. The third section provides an overview of contemporary armed conflicts in India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, and Nepal. And the fourth section provides a summary of discussions and emerging trends in armed conflicts in the region. So if we talk about the changing nature and characteristics of armed conflict in the region, in international relations, interstate armed conflicts or war between or among states have been seen as the dominant form of armed conflicts. Armed conflicts between states are instruments to achieve political objectives. However, nature and intensity of such conflicts have been conditioned by structure of international system, relationship among its constituent units, technological advancements, strategy and tactics employed, and objectives to be achieved in such conflicts. Trends in contemporary armed conflicts suggest that we are moving into an era where utility of war as a rational instrument of state policy to gain objective is being seriously questioned. So we are moving towards an era of complex interdependence. If we talk from the perspective of neoliberal school of thought, which was propounded by the likes of Robert Keohane and Joseph Nye, who also came up with the theory of complex interdependence, they argued
that states no longer see any benefit accruing from warfare. Rather, they see trade and commerce as more beneficial. So if we consider the relative gains that a state is supposed to get from warfare and from trade, trade outweighs warfare by a huge margin. That is why countries prefer trade and cooperation amongst each other. Also a feature of the functionalism school of thought of international relations. That is why we see that regions like Europe, which once used to be divided between blocs. In World War I, we had the Triple Alliance and the Triple Entente. In World War II, we had the Axis and the Allies. But now, if you see, the European Union has emerged as one of the biggest examples of complex interdependence and neoliberal global world order, where trade and commerce has ensured equal relations and peaceful relations amongst countries. So this is quite in line with Immanuel Kant's concept of perpetual peace, or Michael Doyle's concept that democracies do not fight each other. So that is why we see, with the rise of neoliberalism, neoliberal world order, and especially after the collapse of the Soviet Union in 1999, realism and neorealism have both taken a backseat. So countries are no longer just power maximizers or security maximizers. Kenneth Waltz said that countries are security maximizers, and in his book, The Theory of International Relations in 1979, and Marsheimer, he said that countries are power maximizers in his book, Tragedy of Great Power Politics. However, the current international relation or geopolitical scenario has emerged above these narrow constraints. So neoliberalism has lightened neo-realism's pessimistic perspective of state behavior. So states' foreign policies are no longer determined only by the anarchical nature of the international system. So that is why we say that we are moving into an era where utility of war as a rational instrument of state policy to gain political objective is being seriously questioned. And even if warfare is being used, it is being used in the form of asymmetric warfare, like Pakistan is using terrorism against India. So that that is not symmetric but asymmetric warfare. So there are several reasons for this development, as we have discussed, that in post-World War II international order, there have been a number of developments, both at ideological and structural level, that have strengthened global norms against war. Secondly, the imperatives of globalization and resultant interdependence. We have talked about complex interdependence by Robert Cohen and Joseph Nye. And the emergence of the Washington Consensus. So the neoliberal world order, liberalization, privatization, globalization, world trade. So all these things have made trade more beneficial than war. So expansion of mass media, information technology, emphasis on trade and development have created a conducive environment where armed conflicts and wars are not encouraged. They are the last resort. Thirdly, the evolving and expanding global security governance, despite all its limitations, has been effective in driving down the number of armed conflicts in contemporary international order. So the global security governance that is done by organizations like the United Nations or the NATO, organizations like the North Atlantic Treaty Organization, or by such organizations like Center State Treaty Organization, which is led by Russia, they emphasize on the principle of collective security. So Article 5 of the NATO, it clearly talks about collective security.
So attack on one nation shall be considered an attack on all the nations. So that is the principle. And then there is another principle of R2P, or responsibility to protect. So collective security is one principle and responsibility to protect is another principle. So both these principles have ensured that the number of armed conflicts in the contemporary international order, they have gone down. The United Nations has used this principle of responsibility to protect in many cases. For example, it was used in Libya to protect the people from the autocratic regime of Gaddafi. However, it has been alleged that these principles, collective security and responsibility to protect, have been misused to further exacerbate American hegemony. So US has misused these principles, many people have said. For example, the American invasion of Iraq, which was also justified in the name of responsibility to protect. It was alleged that Iraq has nuclear weapons, which was never found. It was mostly geopolitical reasons why America decided to do that. So that is why we see that armed conflicts have reduced because of the emergence of global security governance. Also, we have organizations like the Shanghai Cooperation Organization, SCO, which has created certain bodies like the Regional Anti-Terrorist Squad, or the RATS, to combat terrorism. Although symmetric direct warfare has reduced, there has been an increase in the number of new wars. So the new wars are basically ethnic conflicts or civil wars. This is a term that has been given by Mary Keldor. She has said that in the post-Cold War era, we have seen an emergence of new wars. Fourthly, the revolution in military affairs has made war a very costly affair. The destructive potential of nuclear weapons and the large number of nuclear weapon states has limited the scope of conventional conflict. As a result, the armed conflicts in South Asia, possible lethality and destruction caused by conventional war is often greater than the objectives to be achieved. Therefore, conventional armed conflicts for achievement of political objectives have become untenable. According to K. Subramanian, who was the father of our current External Affairs Minister, S. Jaishankar. So in such a situation, intrastate armed conflicts or internal conflicts of various types occur. Low intensity conflicts, sub-conventional wars like terrorism and insurgencies, or ethnic conflicts, which we have been seeing in Manipur. That also, the Kuki organizations there are getting foreign funding. So terrorism, so-called revolutionary war, proxy wars have become far more common than interstate wars. As Little Hart says, this is the only kind of war that fits the condition of modern age. States also prefer achieving their objectives through such conflicts because they can be initiated at modest cost, can be protracted, and also offer deniability to the perpetrating states. Plural democracies, multicultural and multinational lingual societies are more prone to such conflicts, because internal differences can be used as factors to be exploited to hurt a country, to break its unity, fragment it, create insurgency, terrorism, and other social turbulences. Just what Pakistan is doing to India. It is using the diversity of India to create conflicts. So because it cannot win a direct war, that is why it is using all these asymmetric methods to create conflicts in India. One of the cases is the Khalistan conflict, which was entirely funded by Pakistan to destabilize India, and what Pakistan is doing in Jammu and Kashmir. That also is an example of asymmetric warfare. So this changing nature of armed conflicts is evident when we examine such conflicts in the context of South Asia. Though the region has witnessed interstate armed conflicts between India, Pakistan, India, China, most common and frequent armed conflicts have been intrastate conflicts that have taken place within the country in the form of insurgencies, terrorism, ethnic and sectarian conflicts,
within states in which non-state actors are one of the parties to the conflict. In most of these armed conflicts, non-state actors get support from state actors as part of their strategic objective. For example, in India, non-state actors, terrorist organizations like Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba, they all, or very recently, the Resistance Front, which is a terrorist organization which was responsible for the Pahalgam massacre of Hindu tourists. These non-state actors are getting direct funding from Pakistan. In India, the left-wing terrorist organizations, the left-wing extremism, which has affected the Indian states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, and parts of Maharashtra, Gadchiroli district of Maharashtra, and also Andhra Pradesh as well. These left-wing extremist Maoist organizations, which are also referred to as Naxalites, they have been getting direct funding from China. So that is why we see non-state actors get support from state actors as part of their strategic objective. So Indian Army has conducted several military operations against these non-state actors. And it has successfully curbed to a large extent left-wing extremism in India. And also it has conducted these operations called Operation Sadbhavna to make people-to-people contact, to make people rise against these terrorists. So South Asia is an important example of this obliteration of distinction between state and non-state actors. For example, conflicts between India and Pakistan are an important example where non-state actors have become an integral part of state objectives to achieve their political and strategic objectives. So Pakistan has not only supported non-state actors in India, but in Afghanistan also Pakistan has done the same in the name of gaining strategic depth. When the Taliban was formed in 1995, it was Pakistan's ISI which completely funded and supported and even gave training to the Taliban. And many other terrorist organizations like Haqqani Network have been funded and trained by the Pakistanis. For example, in Bangladesh, the Jamaat-e-Islami, which was very much responsible for the recent ouster of the Sheikh Hasina-led government, that also is a non-state actor which is completely funded by and supported by the Pakistani state. Let us see some of the armed conflicts in South Asia, contemporary armed conflicts. So let us see some of the contemporary armed conflicts between India and Pakistan. The end of British rule, as we know, over the Indian subcontinent in August 1947, and the partition of India as per the Mountbatten Plan, and the emergence of incompatible vision of nationalities based on two-nation theory resulted in the emergence of two independent sovereign states named the Republic of India and the Dominion of Pakistan, which later on became the Islamic Republic of Pakistan, on the basis of two-nation theory, which was propounded by the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, who said that Hindus and Muslims are two different nationalities and cannot live together. So, in spite of the fact that the subcontinent had passed through centuries of common political, social, cultural, economic history, which led to the development of a multi-layer of common strategic and socialization process of both the entities, the creation of Pakistan and the process of partition and the resultant violence created permanent fault lines between the two countries. Since 1947, mutual suspicion and hostilities between India and Pakistan not only resulted in direct armed conflicts between the two countries, but also caused a number of internal armed conflicts in India in the form of proxy war, hybrid war, and support to terrorism and insurgency in India.
So independence of India also brought with itself a very complex issue of the future of 565 princely states and their merger into the Indian federal structure. So out of 565 princely states, 552 princely states decided to join India and only 13 princely states joined Pakistan. So we have to acknowledge here the monumental effort of Sardar Vallabhbhai Patel, who is rightly called the man who united India. That is why, as a tribute to him, we have the tallest statue in the world, that is the Statue of Unity. So he is the reason why we see an independent India, a geographically continuous India. So we should be thankful to him. The first Deputy Prime Minister and the first Home Minister of our nation, Sardar Vallabhbhai Patel. So while issues of merger of princely states were resolved through a judicious mix of political, diplomatic and military approach, there were three princely states where there was a dispute whether they would want to join India or they would want to join Pakistan. And Mountbatten had also given a third option, that is they could stay independent as well. This was called balkanization, Plan Balkan. So Hyderabad, despite being a Hindu majority princely state, the Nizam Usman Ali Khan of Hyderabad decided that he is going to join Pakistan. However, India integrated Hyderabad through Operation Polo, military action, police action. So through Operation Polo police action, Hyderabad was integrated into India, and Junagadh was also integrated into India. Junagadh was another princely state whose Nawab wanted to merge Junagadh with Pakistan, despite Junagadh being 98% Hindu majority. However, India integrated Junagadh swiftly, and however, the entire conflict then boiled down to Jammu and Kashmir, which had a Muslim majority population. However, the king of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh, was a Hindu, and he initially wanted to stay independent, but later on he decided to join India when Pakistan-backed tribesmen invaded, Afridi tribesmen, they invaded Jammu and Kashmir. So the issue of merger of Jammu and Kashmir remained unresolved due to Pakistan's policy and lack of farsightedness by the then Indian leadership. Pakistan's refusal to accept the merger of Jammu and Kashmir with India led to the first armed conflict between India and Pakistan in 1947, when Pakistan intruders disguised as tribal volunteers, Afridi tribesmen, along with Pakistan's regular troops, invaded the state of Jammu and Kashmir with an objective to annex it. It was only then that the Maharaja of Jammu and Kashmir, Hari Singh, signed the instrument of accession in October 1947 and requested military assistance from India, which was duly provided, and the invasion was repulsed. The conflict, however, Pakistan ended up occupying the northern regions, that is Gilgit-Baltistan and the POK region of Muzaffarabad. So that Pakistan still continues to occupy, and the Shaksgam Valley Pakistan even gifted to China after occupying it from India. So the conflict ended when a ceasefire was brokered by the United Nations, was arranged in January 1949, and a ceasefire line, which is now called the line of control, was established. Despite having a military edge, the decision of the Indian leadership for ceasefire and referring the matter to the United Nations has been criticized by many, as it kept the problem of Jammu and Kashmir alive between the two countries, causing subsequent problems which the region continues to confront. Lack of proper resolution of the first Indo-Pak war encouraged Pakistan to further continue its efforts to secure a favorable outcome with regard to Jammu Kashmir through military action. The outcome of 1962 war with China, which weakened the morale of Indian armed forces and support from the US as part of the Cold War dynamics, prompted Pakistan to plan another aggression in 1965. In August 1965, Pakistani soldiers crossed the line of control into the state in an attempt to start an insurgency which was termed as Operation Gibraltar against India.
The operation was not successful because of strong retaliation by India. The conflict ended when a ceasefire was agreed. Armed conflicts in South Asia upon with effect from 23 September 1965 with UN efforts and the Tashkent Declaration and the subsequent agreement between the two countries. The Third Indo-Pak War, of course, it took place in 1971. So it was caused by the internal political developments of Pakistan, so which had a spillover effect on India. So Pakistan, which was created on the basis of two-nation theory, however, in Pakistan there was a huge issue, that is East and West Pakistans, which were separated by India. They had completely different cultures. East Pakistan, despite having the majority of population, was sidelined and was discriminated in terms of political power. So it was not given its due share of resources or political power. The state of Pakistan was dominated by the West Pakistanis, who were completely different in terms of culture. The East Pakistanis were Bengali speakers, and the West Pakistan consisted of predominantly the Punjabis, and the Pathans, and the Sindhis, and the Baloch. So Punjabis were the predominant, along with the Pathans. So that is why there was a huge cultural difference. And when Pakistan tried to impose Urdu as the national language of Pakistan in 1952, there was a huge resentment from East Pakistan, the Bengali speakers, which led to the rise of Bengali nationalism, and which finally led to the rise of Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League, which first of all demanded for this 6-point program, asking for autonomy, provincial autonomy, and later on started demanding for a separate nation of Bangladesh when their demands were suppressed and Mujibur Rahman was jailed. And the Pakistani army started conducting genocide in East Pakistan. It was called Operation Searchlight, specifically targeting the Hindu minority of East Pakistan. So that is why millions of people started fleeing to save their lives into the Indian state of West Bengal. It is only then that India decided to support the Mukti Bahini, which was fighting for Bangladesh's independence. But when Pakistan invaded India in 1971, 3rd December, India decided to militarily intervene, and within 2 weeks the war was over. Pakistan was dismembered and the new nation of Bangladesh came into being. So though the partition was on the basis of two-nation theory, the trajectory of Pakistan as a state could not reconcile these internal contradictions within the overarching ideology of Pakistan based on two-nation theory. So the two-nation theory, it failed in 1971. So common religion could not unite the different ethnic groups of East Pakistan and West Pakistan. So this became visible after the rise of Bengali nationalism in East Pakistan in 1952 over the issue of national language. So the situation became explosive after absolute majority in the 1971 in the elections in 1971. The Awami League insisted upon autonomy for Pakistan. So after the 1971 elections, in which the Awami League emerged as the single largest party, and its leader Sheikh Mujibur Rahman was destined to be the Prime Minister of Pakistan, the West Pakistani leadership and the then Prime Minister of Pakistan, the then President of Pakistan, Field Marshal Yahya Khan, he refused to hand over power to Sheikh Mujibur Rahman. Instead, he favored Zulfikar Ali Bhutto, whose party got far less seats than Mujibur Rahman's party. So that was the final nail in the coffin, after which Awami League insisted upon independence from Pakistan, of East Pakistan, and the creation of Bangladesh. So the military rulers of West Pakistan, they responded with a military crackdown and repression. So Operation Searchlight was launched, and millions of East Pakistani or Bangladeshi Bengali people,
they were brutally massacred by the Pakistani army, and especially the Hindu population was targeted, and consequently 10 million East Pakistanis fled to India, and Pakistan sought to internationalize the issue by attacking India on 3rd December 1971. So Indira Gandhi, she toured all the nations asking for their support, and also India signed a 20-year treaty of friendship with USSR at this point of time, because in this war, USA under Richard Nixon and Henry Kissinger was supporting the Pakistan. So after the war ended on 16 December 1971, after surrender of Pakistani troops and creation of Bangladesh, the two-nation theory was refuted after 23 years, after partition, with the emergence of Bangladesh as a separate, sovereign, independent nation. The Kargil conflict, also known as Operation Vijay, was fought between India and Pakistan from May to July 1999 in Kargil sector of Jammu and Kashmir to repulse armed intrusion by terrorists and Pakistani army regulars in the mountainous region of the state. The Indian Army, later supported by Indian Air Force, recaptured a majority of position on the Indian side of the line of control. The Kargil conflict is an example of active military collaboration between the state and non-state actors. Internal armed conflicts in India involving non-state actors, more serious than direct armed conflicts between India and Pakistan. In terms of loss of lives and property, India has been facing several such conflicts waged by non-state actors. So the prominent amongst them are in Jammu and Kashmir as part of the proxy war that has been carried on by Pakistan since 1947 by supporting terrorist groups like Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and recently the Resistance Front, and all these terrorist groups which were also responsible for the ethnic cleansing and genocide of the Kashmiri Pandits who were evicted from the valley, and they are forced to live as internally displaced persons or refugees in their own country. So these groups have been carrying out asymmetric, these non-state actors, these terrorist groups have been carrying out an asymmetric war against India on behalf of Pakistan, a proxy war. Multiple insurgencies and ethnic conflicts in India's northeast have also been supported by Pakistan and China, and left-wing extremism, which we have just talked about in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, and Gadchiroli district of Maharashtra, have been affected by left-wing extremism, which has been supported by China and Pakistan. So, Naxalite movement in parts of India's hinterland have been supported by outside countries like China and Pakistan. As far as number of non-state groups involved in these conflicts are concerned, they are among 42 groups banned by the government of India under the first schedule of Unlawful Activities Prevention Act 1967, UAPA. For engaging in or supporting armed struggle against the state. However, many of these groups listed are not active currently and are not directly involved in armed conflict, and some of them may be acting as facilitators or involved in violent activities of less intensity. According to SATP data, between 2000 and 2020, more than 45,000 persons, including 13,949 civilians, 7,268 security force personnel, 23,024 terrorists, and 1,195 unspecified persons were killed in the violence caused by activities of these groups. A brief description of such conflicts that India has faced we are going to discuss. So Jammu and Kashmir. Pakistan's inability to secure Jammu and Kashmir through direct military confrontation has made the state as the principal theater of proxy war. The state has been facing sustained insurgency and terrorist movement since the late 1980s. Apart from internal political factors, including those related to political mismanagement, factionalism within the polity, allegations of electoral malpractices and corruption, armed conflicts in the state have been conditioned by security environment in India's western neighborhood. Nature of current phase of the armed conflict in the state can be traced back to the Soviet invasion in Afghanistan in 1979,
which led to the creation of infrastructure for religious extremism in Pakistan and its use as state policy by the US and Pakistan. So the US provided, the US first under Jimmy Carter and then under Ronald Reagan, provided funds, millions and billions of dollars to the then Pakistani dictator Zia ul Haq, who managed to convince Jimmy Carter through a congressman, through a senator known as Charlie Wilson, that if Soviet Union has taken Afghanistan, Soviet Union's next target would be Pakistan, because Soviet Union wants a warm water port, which it didn't have. So, and Jimmy Carter got convinced by that, and so he decided to fund the Mujahideen, who were basically fighters who wanted to free Afghanistan from Soviet rule. And camps were opened on the border of Afghanistan and Pakistan in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan, or Northwest Frontier province, which was known by that name back then, where these Mujahideens were given religious extremism education. So they were trained in religious extremism. They were given extremist, they were in a way indoctrinated with the violent ideology of Islamist extremism. So that is where these Mujahideens, or these religious fighters, or so-called religious fighters, or these terrorists, were created to be used against the Soviet Union in Afghanistan. However, Pakistan also misused that fund that was provided by US to fuel terrorism in Jammu and Kashmir, and to also fund its nuclear program. That is why we see that just after the withdrawal of Soviet Union from Afghanistan and the victory of the Mujahideen and the subsequent collapse of USSR, just during that time, the late 80s and early 90s, there is a spurt in the violence. There is a sudden increase in the violence and terrorism in Jammu and Kashmir, because that same Mujahideen was used by Pakistan to create unrest in Jammu and Kashmir, and to specifically target the Hindu minority population of Jammu and Kashmir, the Kashmiri Pandits. The Pakistan supported terrorists. They conducted an ethnic cleansing of the Hindus of Kashmir, the Kashmiri Pandits. So so that is what we have seen. So the events of Afghanistan are very much related to what happened in Kashmir. Radical Islamist extremists, popularly known as Mujahideen, were trained in madrasas in Pakistan with support from US and Saudi Arabia to fight against Soviet presence in Afghanistan. We have discussed that. Even after the withdrawal of Soviet Union from Afghanistan in 1989 and subsequent US disengagement from the region, Pakistan continued with its policy of using religious extremism for securing strategic interest against India. So one can draw parallels between developments in Afghanistan in 1980s and 1990 and resurgence of insurgency in Jammu and Kashmir. Since then, armed conflict in the state had a distinct element of religious extremism and linkage of terrorist groups operating in Jammu and Kashmir with global jihadi network. So let us discuss some of the major non-state actors in Jammu and Kashmir. The Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen are the principal non-state actors involved in the armed conflict in Jammu and Kashmir. These terrorist groups are Pakistan-based, and they use religious extremism as principal method for mobilizing people with an objective of merger of Jammu and Kashmir with Pakistan. So they have these terror training camps that they operate in Pakistan-occupied Kashmir. The Indian Air Force recently destroyed a few such terror training camps in Pakistan. So in the Kirana Hills region of Pakistan,
this place called Markaz Subhanallah, which had a terrorist training camp operating, that was destroyed by the Indian Air Force as part of the Operation Sindhu recently. So the Lashkar-e-Taiba is the most prominent and largest Pakistan-based terrorist organization operating in Jammu and Kashmir since 1990s, with headquarters at Muridke in Pakistan. The group was founded in the late 1980s by the terrorist Hafiz Saeed, designated as a terrorist by the United Nations. Hafiz Saeed also heads the Jamaat-ud-Dawa, registered in Pakistan as charity and educational institution. Banned in India, US, UK, European Union, and Canada, the Lashkar-e-Taiba has been designated as armed conflicts in South as a terrorist organization by the United Nations. Though officially banned in Pakistan since 2002, activities of the group or these terrorist groups are widely reported in Pakistan and reported to be maintaining close links with Pakistan's external intelligence agency, the Inter-Service Intelligence (ISI). Reports also suggest its close linkage with the Taliban and the Al-Qaeda. It has been involved in a number of major terrorist attacks in India, the most prominent being the multiple attacks in Mumbai on 26 November 2008 by 10 of its cadres, in which 175 persons were killed and more than 300 were injured. So it colluded with the ISI and with international terrorists like David Coleman Headley to carry out, and Munawwar Rana to carry out this attack. One terrorist was caught alive, Ajmal Kasab, who was hanged also. So the Jamaat-e-Islami, the Jaish-e-Mohammed is a Pakistan-based Deobandi terrorist group with an objective to merge Jammu Kashmir with Pakistan, with its headquarters at Bahawalpur in the Punjab state of Pakistan. The group was founded in Pakistan in 2000 by the terrorist Maulana Masood Azhar, one of the terrorists who was released after hijacking of Indian Airlines aircraft IC-814 in 1999, which was taken to Kandahar, where these three terrorists were released in return for the hostages, the Indian passengers who were held hostage there. The group is responsible for a number of terrorist attacks in India, including the attack on Indian Parliament in 2001, and more recently the Pulwama terrorist attack in February 2019, where 42 personnel of Central Reserve Police Force (CRPF) were martyred. As part of larger global jihadi network, Jaish-e-Mohammed is also reported to have maintained close relations with Taliban and Al-Qaeda and Haqqani network in Afghanistan. This sustained terrorist campaign has resulted in killing of thousands of innocent people. According to data compiled by SATP, between 2000 and 2020, total of 21,582 persons were killed in 11,588 incidents of killings. That includes 4,843 civilians, 3,481 security force personnel, 12,840 terrorists, and 418 unspecified persons. The intensity of violence in this conflict fluctuates with changes in domestic, bilateral, regional, and international, geopolitical, and security environment. Security situation due to armed conflict in the state is gradually improving, particularly after 5th August 2019, when the Indian Parliament changed the status of the state through amendment in Article 370 of the Indian Constitution, revoking the semi-autonomous status of the state, and revoked Article 35A of the Indian Constitution as well. However, concerns remain because of evolving security environment in Pakistan and Afghanistan, and the return of the Taliban in Afghanistan poses serious concerns for India. Though it would be premature at this juncture to make any definite assessment on impact of emerging situation in Afghanistan and policies of Taliban on Kashmir, developments in India's western neighborhood are likely to have an impact on the situation of armed conflict in Jammu Kashmir. Armed conflict by the Communist Party of India, Maoist, inspired by the radical, violent, and we can say inhuman ideology of the Chinese communist leader Mao Zedong's theory of organized peasant armed insurrection using guerrilla war. So Mao Zedong said that political power rests at the barrel of the gun. He wrote this in his Little Red Book. So left-wing extremists, also known as Maoists or Naxalites, have been waging protracted armed conflict against Indian states since late 1960s.
The movement started in Naxalbari area of Darjeeling district of West Bengal. It was started by the likes of Charu Majumdar and Kanu Sanyal, and subsequently it spread to different parts of the country. Since then, the movement witnessed many ups and downs, but has been able to sustain their protracted armed conflict to achieve their ideological objective to establish people's democracy through armed revolution. The current phase of the Naxalite movement can be traced back to the formation of the Communist Party of India Maoist, the CPI Maoist in 2004. As per data compiled by the SATP, the movement reached its peak in early 2010s when it was able to establish its influence over vast swath of territory, as many as 220 districts in 13 states. So what are the affected states? The affected states include Chhattisgarh, the Bastar region especially, Jharkhand, the Odisha, Andhra Pradesh, the Gadchiroli district of Maharashtra, and certain areas in Bihar, and earlier Uttar Pradesh was also affected. Certain areas of Madhya Pradesh, Karnataka and Kerala are also affected. In terms of killing between 2000 and 2020, as per data compiled by SATP, 10,720 persons lost their lives in 5,017 incidents that include 3,834 civilians, 2,571 security forces personnel were also martyred, and 134 Maoists were killed by security forces who were able to contain the spread of the movement. So several steps have been taken by the government of India, and the affected states have ensured significant decline in the Maoist violence and geographical spread of Maoist activities. However, despite intense pressure from security forces, cadres of CPI Maoists continued to maintain their presence in the areas of influence, primarily in Chhattisgarh and neighboring states, using their mobility, expert knowledge of terrain, and presence of an elaborate support network both in urban and rural areas, and ideological support from many quarters, including the urban Naxals. These so-called intellectuals living in urban areas of our country who give ideological and moral and material support to these Maoists. That is also an emerging phenomenon which threatens the internal security of our nation. Armed conflicts in South Asia, these urban Naxals, they include a section of intelligentsia who support these anti-national, violent, terrorist Maoists. So, armed conflicts in India's northeastern states have affected 8 states: Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. However, in most of the states, peace agreements have been signed, even with organizations like the National Socialist Council of Nagaland, NSCN, and now there is relative peace in the northeast region, although certain countries like China have been trying to cause unrest in the Indian states of Manipur, causing conflict between the Kuki and the Meitei communities, but Indian state has been able to pacify those conflicts. So we studied the ethnic conflicts in today's class. So in the next class, we will be studying the ethnic conflicts in the different other provinces, that is mostly the northeast provinces of India, and also we will study the ethnic conflicts that are there in Pakistan also, the non-state actors who are operating in Pakistan and causing ethnic conflicts like Tehreek-e-Taliban and all. So that we'll be discussing in the next class. We will be discussing these anti-Shia terrorist organizations which are operating in Pakistan, and the organizations like Tehreek-e-Taliban who are causing ethnic conflicts in regions like Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, so of Pakistan. That we will be discussing, and also some of the contemporary armed conflicts taking place in Afghanistan also shall be discussed in the next class. So thank you so much for joining today's class. I hope you understood what we discussed today. We discussed the armed conflicts in India, and also some of the intrastate ethnic conflicts that took place in India. So thank you so much for joining today's class, and we shall discuss the rest of the conflicts the next unit.
in the next class. So thank you so much for joining today's class. I hope you enjoyed and you understood the important topics today. Namaste.
I am Dr. Anjaya, Professor of History from Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈ రోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIE 145 బుక్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ అనే బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 5 అదేంటంటే యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్. యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్. యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830 1848 అనే అటువంటి యొక్క అంశం మీద ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఈ యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830 1848 అనే అటువంటి అంశం ఏదంటే ఆఫ్టర్ నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ సరెండర్ అయిన తర్వాత, డిఫీట్ అయిన తర్వాత అతను ఓడించినటువంటి నెపోలియన్ ఓడించినటువంటి ఆస్ట్రియా దేశమైనటువంటి అతని ప్రధానమంత్రి మీటర్నిక్, మరి రష్యా, ఇంగ్లాండ్, ప్రష్యా ఈ 4 దేశాలు విక్టోరియస్ దేశాలు ఏదైతే ఆస్ట్రియా, ప్రష్యా, రష్యా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఈ 4 దేశాలు కలిసి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, అంటే యూరోపియన్ పాలిటిక్స్లలో నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఎలా ఉన్నదో అలాంటి యొక్క సిస్టర్ని, అలాంటి నెపోలియన్ కన్నా ముందు నెపోలియన్ అంతా ఏం చేశాడంటే అన్ని దేశాలను జయించి అతను ఆ యూరోపియన్ మ్యాప్నంతా కూడా చిందరవందర చేశాడు. కాబట్టి ఆ చిందరవందర చేసినటువంటి యొక్క యూరోపియన్ మ్యాప్లో ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, అంటే రాజరికాలన్నీ తీసేసి అతను తన అనుయాయులను పెట్టుకున్నాడు. ఎక్కడెక్కడ స్పెయిన్లో, మరి ఇటలీలో, మరి అట్లా మరి ఇలా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, ఓల్డ్ మొనార్కీస్ను మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయాలి. ఏది పొలిటికల్ సిస్టమ్, ఏది కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నాలో సమావేశమైనటువంటి కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా, కన్సెప్ట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, కన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈ గెలుపొందినటువంటి ఈ ఆస్ట్రియా, ప్రష్యా, రష్యా అండ్ ఇంగ్లాండ్ అన్ని కలిసి ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని, అంటే నెపోలియన్ ఎవరైతే చిందరవందర చేశాడో అతనికి అంటే ముందు ఎలాంటి యొక్క రాజరికాలు ఉండనో ఆ రాజరికాలన్నింటినీ పునరుద్ధరించారు. రెస్టోర్ ది ప్రీవియస్, ఏది నెపోలియన్ కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి దాన్ని రెస్టోర్ చేయాలనేటువంటి దాన్ని ఏది కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా పెట్టుకుంది. కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా కాంగ్రెస్లో ఓల్డ్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేయడానికి, ఎందుకు పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీని అచీవ్ చేయడానికి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను అని ఓల్డ్ మొనార్కీస్ను మళ్ళీ గద్దెల మీద తీసుకురావడం జరిగింది. అది రెస్టోరేషన్. ఎందుకు రెస్టోరేషన్లో ఫ్రాన్స్ ఏదైతే మొత్తం యుద్ధాలకు కారణమైందో, ఫ్రాన్స్ యొక్క అల్సేస్ లొరైన్ను తీసుకొని ఆ ఫ్రాన్స్కు దిగ్బంధంగా, ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని దిగ్బంధం చేసేటట్టుగా
చుట్టూ బలమైనటువంటి దేశాలను ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని మెసలకుండా ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని మళ్ళీ తలెత్తకుండా దిగ్బంధం చేసేటట్టుగా మరి తయారైంది. దాన్ని కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా రెస్టోర్ ది ఓల్డ్ ఆర్డర్. అట్లనే మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ కాకుండా ఫ్రాన్స్ను చుట్టూ దిగ్బంధం చేసేటువంటి పవర్ఫుల్ మరి ఎటు మెసలకుండా చేసేటువంటి ఒక ఆర్డర్ను రాజరికాలను రెస్టోర్ చేసి బలమైనటువంటి యొక్క దేశాలను మరి క్రియేట్ చేసిన దాని చుట్టూతా దేని ఫ్రాన్స్ చుట్టూతా. ఆ విధంగా కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ అనేటువంటి యొక్క సెటిల్మెంట్ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను సెటిల్ చేసి మరి ఓల్డ్ మొనార్కీస్ను తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ మొనార్కీస్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు. కానీ ఇవి ఎక్కువ కాలం నిలవలేకపోయినాయి. ఎందుకంటే ఈ నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ ఎన్ని దేశాలైతే జయించాడో ఆ దేశాలలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ ఉందో, జర్మనీ 360 దేశాలుగా ఉండేదాన్ని 38 దేశాలుగా చేసినాడు. అదే విధంగా ఇటలీలో కూడా మరి అట్లే మిగతా చోట్ల కూడా మరి ఈ విధంగా అతను రెస్టోర్ చేసి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేసే ఉద్దేశమే కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా. దాన్ని ఓల్డ్ ఆర్డర్ని కాకుండా ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని మళ్ళీ ఎదగకుండా చేయటమే ఇంకో రెండో ఉద్దేశం. ఫ్రెంచ్ దేశం దానికి గల కారణం నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ కాబట్టి ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని మరి నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ ఉన్నటువంటి దేశాన్ని పనిష్ చేయటం కోసం అని చెప్పి ఈ చుట్టూత బలమైనటువంటి యొక్క రాజ్యాలను పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ మళ్ళా నెపోలియన్ లాంటి వాడు ఎదగకుండా పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఉండేటట్టుగా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా అని చేయడం జరిగింది. కానీ నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ విజయాలతో పాటు అతను క్రియేట్ చేసినటువంటి యొక్క లిబరలిజం, నేషనలిజం అనేటువంటి ఒక రెండు భావాలు, నేషనలిజం, లిబరలిజం. ఈ నేషనలిజం, లిబరలిజం అనేటువంటి అంశాలతోటే నెపోలియన్ ఎప్పుడైతే అతను రియాక్షనరీగా కాకుండా మరి లిబరల్గా ఉన్నంతసేపు అతను మరి రాజకీయంగా అతను బాగా ఎదిగాడు. కానీ ఎప్పుడైతే మరి అణిచివేత మొదలైందో, ఈ ఫ్రీడమ్ నేషనల్ స్పిరిట్ను అణిచివేయడం మొదలుపెట్టాడో, ఎప్పుడైతే అణిచివేయడం మొదలుపెట్టాడో అప్పుడు ఈ నెపోలియన్కి వ్యతిరేకంగా ఈ లిబరలిజం, నేషనలిజం అనేటువంటి యొక్క ఈ భావాలు మళ్ళీ పెళ్ళూకి అవి మొట్టమొదటిసారి సీక్రెట్ సొసైటీస్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ సీక్రెట్ సొసైటీస్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ అని సీక్రెట్ సొసైటీస్ ద్వారా మొదలైనవి. ఆ తర్వాత మరి ఈ సీక్రెట్ సొసైటీస్ అనేటువంటి కార్బోనరీ మిగతా సీక్రెట్ సొసైటీస్ ద్వారా మరి పూర్వ ఉన్నటువంటి యొక్క గ్లోరియస్ పీరియడ్ను మరి సాధించాలనేటువంటి యొక్క ఉద్దేశంతో సీక్రెట్ సొసైటీస్ మొదలైనవి. ఆ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీని తీసుకురావాలని చెప్పి సీక్రెట్ సొసైటీ, రిపబ్లికన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ తీసుకురావాలని మొదలైంది. సీక్రెట్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ వివిధ ప్రాంతాల్లో. ఆ తర్వాత సీక్రెట్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత 1820s, 1830s రెవల్యూషనరీ మూమెంట్స్ జరిగినాయి.
ఆ రెవల్యూషనరీ మూమెంట్స్, లిబరలిజం, నేషనలిజం అనేటువంటి యొక్క జాతీయ భావాలతోటి ఈ గ్రీస్ మొట్టమొదట గ్రీస్ రివోల్ట్ అయింది. ఎవరికి వ్యతిరేకంగా? టర్కీకి వ్యతిరేకంగా. గ్రీస్ టర్కీ పరిపాలనలో ఉన్నది. గ్రీస్ అది యూరోపియన్ కంట్రీ అయినా కూడా, క్రిస్టియన్ దేశం అయినా కూడా ఆటోమన్ టర్క్స్ ఆధీనంలో ఉన్నది గ్రీస్ దేశం. అక్కడ గ్రీస్ దేశం రివోల్ట్ అయింది. ఆ గ్రీస్ దేశం రివోల్ట్కు సపోర్ట్ చేసినటువంటి యొక్క దేశాలు మరి రష్యా, మరి మిగతా దేశాలు సపోర్ట్ చేసినాయి. అదేవిధంగా ఈ ఆటోమన్ టర్క్స్ వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడు, ఆటోమన్ టర్కిస్ ఉన్నారు, వాడు గ్రీసులో ఉన్నటువంటి నేషనలిజాన్ని, లిబరలిజాన్ని, రివోల్ట్ను అణచడానికి ఈ ఈజిప్టియన్ రూలర్ యొక్క సహాయం తీసుకొని గ్రీసులో ఎంతోమంది చంపేయడం జరిగింది. ఎవరు? ఈ ఆటోమన్ టర్క్స్. కాబట్టి ఎంతోమందిని చంపేయడంతో ఈ గ్రీస్ దేశంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా ఎంతోమందిని చంపేయడం తోటి మరి రష్యా, మిగతా యూరోపియన్ దేశాలన్నిటి కూడా ఖండించడంతో పాటు దానికి గ్రీస్ సపోర్ట్ చేసినాయి. దానితోటి గ్రీస్ దేశం మొట్టమొదటిసారి మరి నెమ్మదిగా అటానమీ విత్ ఇన్ ది టర్కీలో అటానమీ స్వయం పరిపాలన చేసుకునేటట్టుగా గుర్తింపబడింది. తర్వాత మరి 1930 వచ్చే వరకు ఆ గ్రీస్ దేశం ఇండిపెండెన్స్ దేశంగా ఆవిర్భవించింది. ఆ విధంగా గ్రీస్ యొక్క దేశము మరి ఇండిపెండెంట్గా, ఏది ఆటోమన్ టర్క్స్ పరిపాలన నుంచి ఇండిపెండెంట్ దేశంగా ఎమర్జ్ అయింది. ఈ విధంగా మరి రివోల్ట్స్ 1820s 1830s రివోల్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ మొదలైనవి అంటే ఫ్రాన్స్లో మొదలైనవి, స్పెయిన్లో మొదలైనవి. రివోల్ట్స్ అగైన్స్ట్ ది రియాక్షనరీ రూలర్స్ వ్యతిరేకంగా స్పెయిన్లో మొదలైనవి, అదేవిధంగా నేపుల్స్లో మొదలైనవి. ఈ విధంగా మరి లిబరల్ మూమెంట్స్, నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్, లిబరల్ మూమెంట్స్ మొదలైంది. సో ఆ విధంగా 1820s 1830s ఈ లిబరల్ మూమెంట్స్ 1820s 1830s లిబరల్ మూమెంట్స్ మొదలైనవి. మూమెంట్స్ ఎక్కడ? ఈ యొక్క నేపుల్స్లో, స్పెయిన్లో, ఇటాలీలో, కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీ. ఇటలీ దేశం ఒక జాగ్రఫికల్ ఎక్స్ప్రెషన్గా ఉండేది. అంటే ఒక జాతీయ, ఒక యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ అనేది లేకుండా అక్కడక్కడ పారేసినట్టుగా దేశం మరి మొత్తం మీద ఆ ఇటలీ దేశాన్ని ఎక్కువ భాగాలను ఆస్ట్రియా కింద ఉంచుకోవటం, ఆస్ట్రియా పరిపాలన, పోప్ పరిపాలన, మరి కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్లో, పిడ్మాండ్ అండ్ సిసిలీస్లో ఒక రాజరిక వ్యవస్థ ఉన్నది. అట్లా నేపుల్స్ మరి అట్లా ఈ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్, రెవల్యూషనరీ మూమెంట్స్ అక్కడ మొదలైంది. ఏది? ఇటలీ ఒక జాగ్రఫికల్ ఎక్స్ప్రెషన్గా మొత్తం ఆస్ట్రియా, మిగతా దేశాల ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గురి అవుతుంది ఇటలీ. కాబట్టి ఇటలీలో, స్పెయిన్లో మరి లిబరలిజం, నేషనలిజం ఏదైతే నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ భావాలతోటి అక్కడ స్పానిష్ అల్చర్ అంటే స్పెయిన్లో తిరుగుబాటు మొదలైంది. ఆ తిరుగుబాటు దాన్ని నెమ్మదిగా స్పానిష్ అల్సర్గా మారి, ఆ అల్సర్ రాజ్యపుండుగా మారి ఆ స్పెయిన్ స్వతంత్రాన్ని పొందడం జరిగింది. సో ఇది స్పెయిన్లో, మరి అదేవిధంగా ఇటలీలో, అదే జర్మనీలో కూడా. జర్మనీలో ఒక ప్రష్యా రాజ్యం తప్ప మిగతా జర్మన్ దేశాలన్నిటిని కూడా మరి ఆస్ట్రియా పరిపాలన ఉండేది.
ఆస్ట్రియన్ హంగరియన్ పరిపాలనలో ఉండేది. మిగతా జర్మన్ కన్ఫెడరేషన్ అంతా ఆస్ట్రియా పరిపాలన ఉండేది. అది నేషనలిస్ట్ మొనార్కీ ఒక ప్రష్యాలోనే ఉన్నది. సో ఆ విధంగా ప్రష్యా నుంచి ప్రష్యా రాజు ఎవరైతే విక్టర్ ఎమాన్యూల్ ఉన్నాడో అతను, తర్వాత బిస్మార్క్, ఆ నెమ్మదిగా వాళ్ళు ఈ లిబరల్ మూవ్మెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు మరి ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో జర్మన్ ఏకీకరణ మొదలైంది. దానికి ఈ బిస్మార్క్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను నెమ్మదిగా మరి యూరోపియన్ మిలిటరైజేషన్ చేశాడు, మరి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేశాడు. ప్రష్యాలో మరి జలోవెరిన్ అనేటువంటి సంస్థను, ఇది ఎకనామిక్ టారిఫ్ సిస్టమ్, యూనిఫామ్ ఆఫ్ టారిఫ్ సిస్టమ్ పెట్టి మిగతా జర్మన్ దేశాలకు వీటికి కామన్ టారిఫ్ సిస్టమ్ పెట్టి వీటికి ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చేటట్టుగా చేశాడు. సో ఆ విధంగా జలోవెరిన్ సంస్థ ట్యాక్స్ ఉండేటువంటి సంస్థ ద్వారా ఒక ఎకనామిక్ యూనిఫికేషన్ జర్మనీలో తీసుకురాగలిగినరు ప్రష్యా దేశం అయినటువంటి విక్టర్ ఎమాన్యూల్. అదేవిధంగా మరి బిస్మార్క్ కూడా. సో ఆ విధంగా మరి జర్మన్ యూనిఫికేషన్ అనేది బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో, ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ అనేది ఇటలీలో తిరుగుబాటు జరగడం, ఎక్కడ నేపుల్స్లలో, మరి ఇక్కడ ఇటలీలో అక్కడ పోప్ మాత్రం ఉన్నాడు. పోపు అనేవాడు నేటివ్ వాడు రోమ్ అతని కింద ఉంది. సో పోప్ తీసుకుంటాడో ఏమో, ఏది లీడింగ్ తీసుకొని ఇటలీ యూనిఫికేషన్ చేస్తాడో అని అనుకున్నారు, కానీ అతను ముందుకు రాలేదు, అతను చేయలేదు. కానీ ఈ ఇటలీని యూనిఫికేషన్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి వాడు ఎవరైతే కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్, పిడ్మాండ్ అండ్ టూ సిసిలీస్ అనే పిడ్మాండ్ రాజు అయినటువంటి విక్టర్ ఎమాన్యూల్ బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో ఈ జర్మన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. తర్వాత ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్, జర్మన్ యూనిఫికేషన్ ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో, ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ పిడ్మాండ్ అండ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్. పిడ్మాండ్ నేపుల్స్లలో ఫార్మా, మొదీనా, టస్కనీ, ఈ వెనీషియా, లంబాడీ, ఈ అన్నీ కూడా ఆస్ట్రియా ఆధ్వర్యంలో ఆస్ట్రియా పరిపాలన ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఆస్ట్రియా మొత్తం ఇటలీని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఇటలీ మీద పరిపాలన చేయటం మొదలుపెట్టింది. ఆ విధంగా లిబరలిజాన్ని మరి లిబరలిజాన్ని అణిచివేస్తూ అక్కడ రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ అణిచివేయటం మొదలుపెట్టింది. సో ఈ విధంగా ఇటలీని యూనిఫికేషన్ కోసం విక్టర్ ఎమాన్యూల్ బిస్మార్క్ చేత జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ఈ 1820s 1830s ఫ్రాన్స్లో కూడా రివోల్ట్స్ జరిగి ఫ్రాన్స్ దేశంలో అప్పుడున్నటువంటి రాజును తీసేసి కొత్త రాజును నెపోలియన్, మరి బోనాపార్ట్ నెపోలియన్ తీసుకురావడం జరిగింది, కాన్స్టిట్యూషన్ రెడీగా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఫ్రాన్స్లో కూడా రివోల్ట్స్ జరిగింది. ఫ్రాన్స్లో మొనార్కిజం వచ్చింది, కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కిజం. ఫ్రాన్స్లో కూడా రివోల్ట్ జరిగింది. ఇది 1920s జరిగింది, 1930s జరిగింది. 1820s 1830s రెండు టైంలో రివోల్ట్స్ జరిగినాయి. సో యాంటీ రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ 1820s 1830s జరిగినాయి.
అట్లనే ఫ్రాన్స్లో కూడా జరిగింది, మిగతా దేశాల్లో కూడా జరిగినాయి రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్. మరి ఆ తర్వాత 1848లో ఏ నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్ మొదలైనవి. నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్ ఎక్కడ? ఇటలీలో మొదలైంది, అదేవిధంగా జర్మనీలో మొదలైంది, అదేవిధంగా హంగరీలో ఆస్ట్రియాకి వ్యతిరేకంగా హంగరియన్స్ కూడా మరి స్వతంత్రం కోసం పోరాటం మొదలుపెట్టారు. ఆస్ట్రియన్ ఆబ్స్బర్గ్ డైనాసిటీకి వ్యతిరేకంగా హంగరియన్స్ మరి రివోల్ట్ చేసి దాన్ని స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకున్నారు హంగరీని. సో ఆ విధంగా ఈ ఆస్ట్రియాలో 1848లో పెద్ద రెవల్యూషన్ జరిగి ఏమైంది? 1848లో ఫ్రాన్స్లో జరిగింది, మరి ఈ ఆస్ట్రియాలో జరిగినటువంటి 1848 రెవల్యూషన్లో మీటర్నిక్ అనేవాడు ఎవడైతే కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నాకు కారణమైండు, వాడే రివోల్ట్స్ తోటి ఆ దేశం విడిచి, ఆస్ట్రియా దేశం విడిచి లండన్కు మారిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అని అంతా ఫెయిల్ అయిపోయింది. కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్, కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో ఈ మీటర్నిక్ అనేటువంటి ప్రధానమంత్రి ఎవడైతే ఉన్నాడో, ఆస్ట్రియా ప్రధానమంత్రి, మరి ఫ్లడ్ అవే టు ఇంగ్లాండ్కు పారిపోయింది. సో ఆ విధంగా రెవల్యూషన్ జరిగి 1848లో ఆస్ట్రియాలో మీటర్నిక్ సిస్టమ్ మరి పోయి కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ వచ్చింది ఆస్ట్రియాలో. సో అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ ఫ్రాన్స్లో కూడా వచ్చింది. 1848 రెవల్యూషన్ వచ్చినటువంటి ఫ్రాన్స్లో 1848 రెవల్యూషన్లో ఫ్రాన్స్లో కూడా మార్పులు వచ్చినాయి. ఫ్రాన్స్లో 1848లో ఫ్రాన్స్లో కూడా మరి రివోల్ట్స్ జరిగి ఫ్రాన్స్లో మరి ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ అయినటువంటి యొక్క మూడవ నెపోలియన్ అనేవాడు అధికారంలోకి రావటం, అతను నెమ్మదిగా అందరి యొక్క మన్ననలు పొందటం, డిక్టేటర్గా ఎమర్జ్ కావటం మొదలైంది. సో ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్లో నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ మరి ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా డిక్టేటర్గా ఎమర్జ్ కావటం, ప్రజల యొక్క ప్లెబిసైట్ తోటి మొత్తం పవర్స్ అంతా కూడా అతను చేతిలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా డిక్టేటరిజం ఇన్ ఫ్రాన్స్, థర్డ్ నెపోలియన్ బోనాపార్ట్, ఆ విధంగా మరి ఫ్రాన్స్లో మూడవ నెపోలియన్ మరి చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకోవటం, మూడవ నెపోలియన్. సో ఆ విధంగా మరి ఆ మూడవ నెపోలియన్ యొక్క పరిపాలన మరి ఆస్ట్రియాలో, సో ఆస్ట్రియా మీటర్నిక్ ఫ్లడ్ అయి వెళ్ళిపోవటం, మీటర్నిక్ పారిపోవటం జరిగింది. సో 1848 రివోల్ట్లో ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాలో ఉన్నటువంటి ఒక మీటర్నిక్ సిస్టమ్, ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మీటర్నిక్ సిస్టమ్, కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్, కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా మొత్తం కొలాప్స్ అయింది. మరి ఆ తర్వాత ఇది ఇటలీ 1848లో ఇటలీలో నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్ మొదలై ఇటలీలో జోసెఫ్ మజ్ని, మరి గారిబాల్డి, సీక్రెట్ సొసైటీ, జోసెఫ్ మజ్ని, యంగ్ ఇటలీ, మరి కార్బోనరీ అనేటువంటి మొట్టమొదటిసారి వచ్చినటువంటి కార్బోనరీ, యంగ్ ఇటలీ, జోసెఫ్ మజ్ని యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఇటలీలో జాతీయ భావాలు పెళ్ళుకినాయి. సో ఆ విధంగా ఇటలీలో జాతీయ భావాలు పెళ్ళుకి మరి ఇటలీలో ఫిర్డినాండ్ సార్దీనియా రాజు విక్టర్ ఎమాన్యుయల్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ యొక్క సార్దీనియా రాజు ఆధ్వర్యంలో యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ ప్రాసెస్ మొదలైంది.
ఆ విధంగా యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ మరి నెమ్మదిగా మరి ఇంతకుముందు జాగ్రఫికల్ ఎక్స్ప్రెషన్గా ఉన్నటువంటి ఇటలీ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీగా తయారు కావడానికి జర్మన్ యొక్క సాయాన్ని, ఫ్రాన్స్ యొక్క సాయాన్ని, మరి యూరోపియన్ దేశాల యొక్క సాయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మూడవ నెపోలియన్ కూడా సాయం చేయడం జరిగింది. యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ. మరి ఈ యొక్క రెండు యూనిఫికేషన్స్ మరి అంతకుముందు అన్ని దేశాలు నేషనల్ స్టేట్స్ అయినాయి, కానీ ఈ రెండు మాత్రం నేషన్ స్టేట్స్ కాలేదు. ఆస్ట్రియాలో విప్లవం వచ్చింది, మీటర్నికి పోయిన తర్వాత అక్కడ వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆస్ట్రియాలో వియన్నా కాంగ్రెస్, ఆస్ట్రియాలో మీటర్నికి పారిపోయిన తర్వాత ఆస్ట్రియాలో మరి వచ్చినటువంటి ఆస్ట్రియా వ్యతిరేకంగా హంగరీ కూడా రివోల్ట్ చేసింది. హంగరీ సపరేట్ దేశంగా మరి మారిపోయింది. సో ఆ విధంగా habsburg డైనాసిటీ ఆస్ట్రియా వాళ్ళు రెండుగా విభజించబడింది. ఇది హంగరియన్ నేషనలిజం, లిబరలిజం హంగరీ, మరి ఆస్ట్రియా. సో ఆ విధంగా మరి ఆస్ట్రియా దేశం నుంచి హంగరీ నేషనలిజం, హంగరీ దేశం అనేది వచ్చింది. సో ఈ విధంగా 1830s 1848 విప్లవాల్లో ఓల్డ్ మొనార్కియల్ సిస్టమ్స్ అన్ని కొలాప్స్ అయి న్యూ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ రావటం, మరి మరి ప్రజా డెమోక్రటిక్ పాలిటిక్స్ రావటం మొదలైంది. సో ఈ విధంగా మరి 1848లో రెవల్యూషన్స్ రావటం, మరి ఈ రెవల్యూషన్ తోటి ఓల్డ్ గవర్నమెంట్స్, ఓల్డ్ మొనార్కీస్ అని హౌస్ట్ అయి బయటికి వాటిని కూలదీసి వాటి ప్లేస్లలో లిబరల్ నేషనలిస్ట్ డెమోక్రసీస్ రావటం, లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీస్ రావటం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి 1848 రెవల్యూషన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, రెవల్యూషన్ ఇన్ ఆస్ట్రియా, రెవల్యూషన్ ఇన్ ది ఎల్స్వేర్ జరిగి ఆ రెవల్యూషన్స్లో ఓల్డ్ ఆర్డర్ అంతా కొట్టుకుపోయి న్యూ ఆర్డర్, డెమోక్రటిక్ ఆర్డర్ ఎమర్జీ కావడం జరిగింది. సో ఇది మరి 1848 విప్లవాలు. 1848 విప్లవం తర్వాత ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ ది 1848 విప్లవం తర్వాత జరిగినటువంటి ఏంటి అంటే 1848 తర్వాత జరిగినటువంటి మార్పులు, మరి ఆఫ్టర్ మాత్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ, మరి అందరికీ ఓటెట్లు యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వటం, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీస్ రావటం, మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ పోయి లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. ఇది మన 1830s 1848 రెవల్యూషన్ ద్వారా మరి ఫ్రాన్స్లో, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో, మరి మిగతా యూరోపియన్ స్టేట్స్లలో జరిగినటువంటి యొక్క పరిణామాలు. ఇది మన 1800. సో ఇది మన ఈ యొక్క 1830 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, న్యూ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ 1830s 1848 అనేటువంటి న్యూ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ రావడం జరిగింది. న్యూ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ తోటి మరి మరి
కొత్త ఈ ఆర్గనైజేషన్స్, డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీస్, లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ ఇవన్నీ రావటం జరిగింది. లిబరల్ నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. యూరోప్లో ఈ యొక్క పెద్ద రెవల్యూషన్ చేంజెస్ అన్ని రావటం జరిగింది. ఇది మన 1830s 1848 ఈ యొక్క విప్లవం ద్వారా మరి ఏది కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ కూలిపోయి మరి ఈ యొక్క లిబరల్ గవర్నమెంట్స్ అని మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ అని రావటం జరిగింది. ఇది 1848 1830s 1848లో జరిగినటువంటి యొక్క విషయాలు. సో ఈ విధంగా మరి ఇటలీ దేశంలో, స్పెయిన్ దేశంలో మరి ఈ ఇటలీ దేశంలో యొక్క నేషనలిస్ట్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్, లిబరలిస్ట్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎమర్జ్ అయ్యి మరి ఇటలీలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇది సార్దీనియా రాజు, సార్దీనియా దాని ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి యొక్క సార్దీనియా ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఈ కౌంట్ కవూర్, జోసెఫ్ మజ్ని, మరి గారిబాల్డి వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఇటాలియన్ ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్కు మార్గం సుముఖము అయ్యింది. సో ఆ విధంగా ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్, సార్దీనియా రాజు మరి కౌంట్ కవూర్ తన ప్రధానమంత్రి, మరి జోసెఫ్ మజ్ని, గారిబాల్డి, రెడ్ షర్ట్స్ దళం తోటి ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. ఆ విధంగా ఇటలీలో యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ స్టేజ్ జరిగింది. అట్లనే జర్మనీ యూనిఫికేషన్ కూడా ఈ ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో జర్మన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో ఫ్రెడరిక్ విలియం మరి అతని ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో ఈ జర్మన్ యూనిఫికేషన్ అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా జర్మన్ యూనిఫికేషన్, ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్, గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్, మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇటాలీలో ఉన్నటువంటి యొక్క మిగతా ఏది ఇటలీలో ఉన్న ఈ యొక్క నేషనలిస్ట్ భావాలు కలిగినటువంటి యొక్క అందరూ కూడా ఈ భావాలు కలిగినటువంటి ఈ ఒక సీక్రెట్ ఆర్గనైజేషన్, మరి జాతీయ భావాలు ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ తోటి మరి ఈ జోసెఫ్ మజ్ని, మరి అదేవిధంగా గారిబాల్డి, మరి కౌంట్ కవూర్, విక్టర్ ఎమిన్యూల్ వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. అట్లనే జర్మన్ యూనిఫికేషన్ కూడా మరి బిస్మార్క్ అతని రాజు అయినటువంటి యొక్క ఈ విలియం I ఆధ్వర్యంలో ఈ జర్మన్ యూనిఫికేషన్ కూడా జరిగింది. ఆ విధంగా జర్మనీ యూనిఫికేషన్, ఇటలీ యూనిఫికేషన్ ద్వారా మరి కొత్త దేశాలు రావటమే కాకుండా మరి నేషనలిజం, లిబరలిజం తోటి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఆర్డర్ అంతా కూడా తీసేసి న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ కావటం జరిగింది. యూరోప్లో ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. ఇది మన 1830 1848 విప్లవాల ద్వారా జరిగినటువంటి యొక్క మార్పు. మరి అదేవిధంగా మరి
ఈ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ అనేది తర్వాత మరి జరిగినటువంటి యొక్క పరిణామాలు. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ ఆస్ట్రియాకు వ్యతిరేకంగా, ఆస్ట్రియా మీటర్నికి వ్యతిరేకంగా 1848లో రెవోల్ట్ జరిగి మీటర్నికి ఇక్కడి నుంచి లండన్ పారిపోవటం, అక్కడ మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అంతా కొలాప్స్ కావటం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాలో మీటర్నిక్ సిస్టమ్, కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్, కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా కొలాప్స్ అయ్యింది. సో అది ఈరోజు మన ఈ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా ఎట్లా కొలాప్స్ అయింది, కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా మరి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ ఎట్లా కొలాప్స్ అయింది అనేది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మరి మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఆస్పెక్ట్స్. మరి ఇది సో ఇది మరి 1830 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, 1830, 1848 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అండ్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్. సో మరి పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి మరి ఈ యొక్క రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ రావటం, మొనార్కియల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఎవ్రీవేర్ రావటం, ఇది మనం ఈ యొక్క సో ఈ యొక్క ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క 1830, 1848 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్, యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనేటువంటి యొక్క అంశాన్ని ఇన్ డెప్త్గా మరి పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ జరిగి మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్కు వ్యతిరేకంగా న్యూ ఆర్డర్స్, న్యూ రెవల్యూషనరీ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. అది మన ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈరోజు 1830s, 1820s, 1830s రివోల్ట్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, రివోల్ట్స్ ఇన్ ఆస్ట్రియా. సో ఆస్ట్రియా రివోల్ట్స్ చేసినా కూడా ఆస్ట్రియా మరి 1830sలో అవన్నిటి కూడా అణిసివేయడం జరిగింది. ఆస్ట్రియా మీటర్నిక్ అన్ని అణిసివేషన్లు. కానీ 1848లో మరి మీటర్నిక్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ అనేబుల్ టు సప్రెస్ చేయలేకుండా అతనే దేశం విడిచి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అనేది మనం మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ఒక అంశం మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాం. మరి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ ఆర్డర్, న్యూ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా సీక్రెట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒకటి. ఆ తర్వాత 1820s, 1830s రెవల్యూషన్స్, ఆ తర్వాత నేషనల్ మూవ్మెంట్స్, 1848 రెవల్యూషన్స్, 1848 రివోల్ట్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, రివోల్ట్స్ ఇన్ ది ఆస్ట్రియా, మరి న్యూ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీస్ రావడం జరిగింది. అది 1848 రివోల్ట్స్ ఇన్ 48 రివోల్ట్స్ ఇన్ ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ అయినటువంటి ఒక మీటర్ని అక్కడి నుంచి మరి లండన్ వారిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మీటర్నిక్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ కావడం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క మీటర్నిక్ సిస్టాన్ని మరి ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మీటర్నిక్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఆ విధంగా కన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూరోప్, కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా ఎట్లా మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను రెస్టోర్ చేయాలనుకుంటే అవన్నీ రివోల్ట్స్ ద్వారా, రెవల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ ద్వారా అవన్నీ నిలవలేకపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ ఆర్డర్స్ రావడం జరిగింది.
సో ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ ఆర్డర్ రావటం జరిగింది. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో 1830 1848 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ యూనిట్ నెంబర్ 5లో పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ మరి ఎట్లా మొబిలైజేషన్ జరిగింది, మరి ఎలా న్యూ రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి, ఈ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా న్యూ రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి, మరి రెవల్యూషనరీ రివోల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత రెవల్యూషనరీ రివోల్ట్స్ 1848 ఇన్ ఫ్రాన్స్లో, 1848 ఇన్ ఆస్ట్రియాలో 1848 మరి ఆ మీటర్నిక్ అనేవాడు ఈ ఆస్ట్రియా నుంచి పదవిని వదిలిపెట్టి పారిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మీటర్నిక్ సిస్టమ్, రియాక్షనరీ మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అనేది మరి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ అనేది పోయింది. మరి రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. సో ఆ విధంగా మరి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇలా మనం 1830 1848 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనే దాన్ని మనం పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనే దాన్ని ఈ యొక్క మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయ్యి మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయ్యి న్యూ ఆర్డర్, నేషనలిస్టిక్ ఆర్డర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. అది ఈ యొక్క నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ది స్పెయిన్, నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ది గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్గా సాధించుకుంది. సో ఆ విధంగా గ్రీస్లో ఉన్నటువంటి పౌరులను, ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ ఉన్న గ్రీస్ పౌరులను ఈ యొక్క ముస్లింలు మ్యాసెక్కర్ చేయడంతో కాన్స్టాంటినోపుల్లో ఉన్న కాన్స్టాంటినోపుల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రీసును ఈ మహమ్మద్ అలీ మరి ఈజిప్షియన్ రాజు చంపడం వల్ల యూరోపియన్ దేశాలన్నీ కూడా దానికి అగెనిస్ట్గా, మరి టర్కీకి అగెనిస్ట్గా మరి ఈ గ్రీస్ దేశాన్ని మద్దతు ఇవ్వడంతో గ్రీస్ ఇండిపెండెంట్ దేశంగా మరి మొట్టమొదటి ప్రొవిజనల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం, తర్వాత ఇండిపెండెంట్ దేశంగా ఎమర్జీ కావటం జరిగింది. లండన్ ట్రీటీలో 1830s ఇది లండన్ ట్రీటీ తోటి గ్రీస్ ఇండిపెండెంట్ దేశం మారిపోయింది. సో ఆ విధంగా మరి 1848 రివోల్ట్లో ఫ్రాన్స్లో మరి ఆస్ట్రియాలో మీటర్నిక్ అనేటువంటి యొక్క అతను ప్రధానమంత్రి, ఈ మీటర్నిక్ ఇతను మరి ఆస్ట్రియా ప్రధానమంత్రి పదవిని వదిలిపెట్టి లండన్కు పారిపోవటం జరిగింది ఈ రివోల్ట్స్ రావటం వల్ల. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో ఈ ఫ్రాన్స్లో రివోల్ట్ జరిగింది, రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా మరి ఆస్ట్రియాలో రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయింది. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి టాపిక్ 1830s రివోల్ట్స్, 1848 రివోల్ట్స్. దాంతో జాతీయ భావాన్ని పెళ్ళుకి జాతీయ భావంతో ఈ రివోల్ట్స్ అని జాతీయ భావంతో ఈ రివోల్ట్స్ అనేది జరిగినాయి. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క ఈ రివోల్ట్స్ తోటి ఈ రివోల్ట్స్ గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ సాధించింది. నేపుల్స్లో, స్పెయిన్లో, మరి అదేవిధంగా ఇటలీలో కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్, సార్దీనియాలో రివోల్ట్స్ వచ్చి ఆ విధంగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క
ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ అంటారు. సార్దీనియా కింగ్ ఆధ్వర్యంలో యూనిఫికేషన్ జరిగింది. ఆస్ట్రియా తోటి యుద్ధంతో జర్మనీ యొక్క సాయంతో మరి ఆస్ట్రియా తోటి యుద్ధంతో జర్మనీ యొక్క సాయంతో ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. జర్మన్ యూనిఫికేషన్ మాత్రం బిస్మార్క్ ఐరన్ అండ్ బ్లడ్ పాలసీ ఐరన్ అండ్ బ్లడ్ పాలసీ అనేటువంటి యొక్క పాలసీ తోటి కఠిన నిర్ణయాలతోటి యూనిఫికేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పి స్పీచెస్ ద్వారా మరి లెజిస్లేచర్లో మాట్లాడటం ద్వారా యూనిఫికేషన్ జరగదు. మరి స్ట్రాంగ్ ఆర్మీ మరి ఉంటే కానీ జరుగుతుందని చెప్పి నమ్మినటువంటి వాడు బిస్మార్క్. ఆ విధంగా ఈ యొక్క జర్మనీ దేశాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయటం జరిగింది. పారిశ్రామికంగా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్గా, మరి అగ్రికల్చర్గా బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఇది ప్రషియా జెనోవియన్ సంస్థను పెట్టి ఒక ఈ ఆర్థిక ఎకనామిక్ యూనిటీ ఐక్యాన్ని సాధించాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఈ యొక్క విక్టర్ జర్మన్ ఛాన్సలర్. సో బిస్మార్క్ అతని కింగ్ విలియం I ఈ విధంగా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జర్మనీ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. ఇటాలియన్ సార్దీనియా రాజు ఫెర్డినాండ్ అనేటువంటి సార్దీనియా రాజు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. ఆ విధంగా 1820s, 1830s, 1848లో మరి రివోల్ట్స్ జరిగినాయి. రెవల్యూషనరీ రివోల్ట్స్ జరిగి ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ ఆ యొక్క గవర్నమెంట్స్ పోయి ఈ యొక్క విప్లవాత్మకమైనటువంటి గవర్నమెంట్స్ మరి చేంజెస్ రావడం జరిగింది. అది 1830, 1848 రివోల్ట్స్. కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ పోయి లిబరల్ ఆర్డర్, నేషనలిస్టిక్ ఆర్డర్ తోటి రివోల్ట్స్ సక్సెస్ అయ్యి ఆ విధంగా జర్మన్ యూనిఫికేషన్, ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ మరి మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో జరిగినటువంటి మరి రెవల్యూషన్, యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1930s, 1948 అనేటువంటి దాన్ని మనం రివోల్ట్స్ ఎలా, రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా ఎమర్జ్ అయినాయి, మరి ఆ విధంగా రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ ఎలా వచ్చినాయి, మరి అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అది యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1930s, 1948 ద్వారా మరి యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ద్వారా మరి ఈ యొక్క జర్మన్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నటువంటి జర్మన్ ఛాన్సలర్ అయినటువంటి యొక్క ఇతను జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ బిస్మార్క్ జర్మన్ యూనిఫికేషన్ ఈ విలియం I ఆధ్వర్యంలో యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ చేపట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ, మరి నేషనలిస్ట్ మూమెంట్స్, రెవల్యూషనరీ మూమెంట్స్, ఆస్ట్రియాలో ఓల్డ్ ఆర్డర్ పోయి న్యూ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి ఒక ఎమర్జ్ అయింది ఆస్ట్రియాలో. సో ఆ విధంగా మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో ఈ యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830s, 1848 రివోల్ట్స్ అనేటువంటి యొక్క అంశం మీద
మనం యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనే అంశం మీద బ్రీఫ్గా మనం చదువుతున్నాం. సో ఆ విధంగా ఓల్డ్ ఆర్డర్ను తీసేసి న్యూ ఆర్డర్ తోటి రివోల్ట్స్ న్యూ ఆర్డర్ తోటి రావటం, గవర్నమెంట్స్ రావటం, న్యూ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి యొక్క న్యూ ఆర్డర్ తోటి ఈ ఓల్డ్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయి మరి ఫ్రాన్స్లో, ఆస్ట్రియాలో ఈ 2 చోట్ల ఈ యొక్క మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయి మరి ఆస్ట్రియాలో రివోల్ట్స్, ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో రివోల్ట్స్ రావటం 1948లో. మరి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏది మీటర్నిక్ అనేవాడు ఈ ఆస్ట్రియా నుంచి ఇంగ్లాండ్కి వారిపోవటం జరిగింది. సో ఆ విధంగా మరి మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయింది. సో అదేవిధంగా మీటర్నిక్ సిస్టమ్ కన్జర్వేటివ్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయ్యి మరి ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెవల్యూషనరీ ఆర్డర్స్ మరి జరిగినాయి. రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ మరి జరిగింది. సో ఈ విధంగా రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ రావటం, ఓల్డ్ ఆర్డర్ను పోయి న్యూ ఆర్డర్స్ రావటం, ఇది యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1930s, 1948 in the 1830s, 1848 రివోల్ట్స్ ద్వారా ఈ యొక్క న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఆ విధంగా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ ఎలా వచ్చినాయి, యూనిఫికేషన్ ఎలా జరిగింది, రివోల్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి. రివోల్ట్స్ ఫస్ట్ జరిగింది గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్, ఆ తర్వాత గ్రీస్ తర్వాత నేపుల్స్లలో, ఆ తర్వాత సార్దీనియాలో, మరి ఆ తర్వాత నేపుల్స్లలో కింగ్డమ్ ఆఫ్ టూ సిసిలీస్. సో ఆ విధంగా ఇటలీలో మరి స్పెయిన్లో మరి న్యూ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ రావటం, మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్ రియాక్షనరీ లిబరలిజం తోటి మరి ఈ యొక్క 1848, 1830 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ తోటి న్యూ ఆర్డర్స్, ఓల్డ్ ఆర్డర్స్ మొత్తం కొలాప్స్ అయి న్యూ ఆర్డర్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ యొక్క యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830s, 1848 అనే అంశం మీద డీటెయిల్గా మనం ఈ ఎట్లా ఈ దేశాలు విడిపోయినాయి, దేశాలలో ఎట్లా నేషనలిస్ట్ స్పిరిట్స్ ఎలా వచ్చినాయి, ఈ ఐక్యత ఎలా తోడ్పడింది, జాతీయ ఐక్యతకు ఎలా తోడ్పడింది అనేటువంటి అంశం ఈ యొక్క సో ఈ జాతీయ భావం ఎలా తోడ్పడింది అనేది కూడా మనం యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830s, 1848 అనేటువంటి ఒక పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ తోటి న్యూ ఆర్డర్స్, ఓల్డ్ ఆర్డర్స్ను తీసేసి న్యూ ఆర్డర్స్, న్యూ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినాయి, కిందికి పైకి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో ఈ యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనేటువంటి అంశం మీద 1830s, 1848 రెవల్యూషన్స్ గురించి చదవడమే కాకుండా అంత ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క సీక్రెట్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి,
మరి అంత ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క 1820s 1830s యొక్క రివోల్ట్స్ కూడా చదవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1834 మరి 1830 1848 అనేటువంటి యొక్క అంశాల మీద మరి ఈ యొక్క న్యూ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ కావడం, అది ఓల్డ్ ఆర్డర్ను ఈ న్యూ ఆర్డర్ రావటం జరిగింది. అది మనం యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830s 1848 అనేటువంటి యొక్క రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్లా ఎమర్జ్ అయినాయి అనేది మనం ఈరోజు నేషనలిజం, లిబరలిజం, మరి ఈ ఆయుధాలు తోటి నేషనలిజం, లిబరలిజం యొక్క ఆయుధాలతోటి లిబరలిజం యొక్క నేషనలిజం, లిబరలిజం అనే యొక్క అంశంతో మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ రియాక్షనరీ ఎలిమెంట్స్ను తీసేసి ప్రోగ్రెసివ్ ఎలిమెంట్స్ను మరి ఎలా వచ్చినాయి అనేది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈరోజు ఈ 1830 1848 పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ అనేటువంటి అంశం మీద మనం ఈరోజు ఈ యొక్క ఆస్పెక్ట్స్ను డిస్కస్ చేసాం. అది ఆ విధంగా మరి ఈ రివోల్ట్స్ జరిగి న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్, న్యూ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్, న్యూ పొలిటికల్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ రావడం జరిగింది. సో ఇది మరి ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో మరి ఈరోజు ఈ యొక్క అంశాలను యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ గురించి 1830 1848 రివోల్ట్స్ మూమెంట్స్, మరి ఎక్కడెక్కడ రివోల్ట్స్ జరిగినాయి, ఎక్కడెక్కడ న్యూ సిస్టమ్స్, న్యూ రెవల్యూషనరీ సిస్టమ్స్, ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ పోయి న్యూ రెవల్యూషనరీ సిస్టమ్స్ ఎలా ఎమర్జ్ అయినాయి, ఆ న్యూ రెవల్యూషనరీ సిస్టమ్ తోటి అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ట్రెడిషనల్ ఎకానమీ మరి ట్రెడిషనల్ ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ మన ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఈ యూరోపియన్ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ 1830 1848 అనే అంశము ఈరోజు ఎలా అయితే ఈ ఓల్డ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ చేయాలనుకునే మీటర్నిక్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయి రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ రావటం, మరి రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ రావటం, మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్స్ రావటం మరి జరిగింది. సో ఆ విధంగా మొనార్కియల్, లిబరల్, నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్స్, నేషనల్ మూమెంట్స్, నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్స్ రావటం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క టాపిక్.
ক্ষেত্ৰত খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় বা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় হয় সেয়া হৈছে কোৰিলেশ্যন এতিয়া কোৰিলেশ্যন মানে এক্সেক্টলি কি হয় আমি তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কিতাপত এক্সাম্পলছ কিছুমান দিয়া হৈছে উদাহৰণ কিছুমান দিয়া হৈছে গতিকে সেই উদাহৰণ আমি চাই লওঁ আজি আমি দুটা ইউনিটে আমি শেষ কৰিম সেয়া হৈছে এটাটো আমি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিম এটা মানে আমি আগে আলোচনা কৰিম যে কোৰিলেশ্যন মানে কি হয় তাৰ পিছত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰিলেশ্যন আছে যেটো আপোনালোকৰ ইউনিট 6 আৰু ইউনিট 7ত আছে তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে এতিয়া প্ৰথমটো দিছে যে there is rise in temperature as there is rise in temperature there is increase in sales of ice cream মানে কৈছে যে যেহেতু গৰমৰ বৃদ্ধি হৈছে ঠিক আছে গ্ৰীষ্মকাল আহিছে গৰমৰ বৃদ্ধি হৈছে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে সেইকাৰণে আইসক্ৰীমৰ বিক্ৰী কি হৈছে মানে যে এটা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে কাৰণে আনটো বাঢ়িছে ঠিক আছে তাৰ পিছত দ্বিতীয়টো আপোনালোকৰ এক্সাম্পল দিছে উদাহৰণ দিছে যে যেতিয়া অকুপেশনাল স্ট্ৰেছ বাঢ়ে মানে যেতিয়া কামত আমাৰ মানসিক চাপ বাঢ়ে তেতিয়া কি হয় এমপ্লয়ীবোৰৰ মানে অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰী যিসকল মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সটো তললৈকে যায় ডাউন যায়গে তাৰ পিছত এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ্ছ কৈছে যে যিহেতু পলিউশন অৰ্থাৎ প্ৰদূষণত ইনক্ৰিজ হৈছে বাঢ়িছে আমাৰ প্ৰদূষণ সেইবাবে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ্ছ যে আছে তাৰে বিক্ৰীও বাঢ়িছে তো এটা যদি বাঢ়িছে আনটো বাঢ়িছে তাৰে আগৰটো কি হৈছে যে এটা বাঢ়িছে আৰু আনটো কমিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বহুতখিনি এনেকুৱা এছ'চিয়েশ্যন দেখা পাওঁ ঠিক আছে যে এটা বস্তু বাঢ়াৰ কাৰণে আনটো কমিছে বা আনটো বাঢ়াৰ কাৰণে এইটো কমিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাঢ়া কমা বা একেলগে বাঢ়িছে একেলগে কমিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এছ'চিয়েশ্যন দেখা পাওঁ এটা বস্তু আৰু আন এটা বস্তুৰ মাজত ঠিক আছে এতিয়া to take more examples কৈছে যে আৰু বেলেগ ধৰণৰ এক্সাম্পল চাবলৈ গ'লে ইয়াতে আমি এটা চাব পাৰো যে এজন ৰিসাৰ্চাৰ ঠিক আছে ইয়াতে কথা কৈছে এজনে আমাৰ ৰিসাৰ্চ কৰি থাকে গৱেষকে তেওঁ ইন্টাৰেষ্টেড হ'ব পাৰে কিহত ইন্টাৰেষ্টেড হ'ব পাৰে ৰিলেশনশ্বিপ চাবলে মানে সম্বন্ধ এটা চাবলে যে সেলফ এষ্টিম আমাৰ সেলফ এষ্টিম আৰু এচিভমেন্ট মোটিভেশনৰ মাজত ৰিলেশনশ্বিপ আছে নে নাই গতিকে আৰু বেলেগ ধৰণৰ কেনেকুৱা ৰিলেশনশ্বিপ চাব পাৰে যে জব স্যাটিসফ্যাকশন আৰু সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিংৰ ৰিলেশনশ্বিপ আছে নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা চাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশনত দিয়াই হৈছে যে কোৰিলেশনে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰিয়েবল যে আছে চলক যে আছে তাৰে মাজত কি সম্পৰ্ক আছে সেয়া চাই এছ'চিয়েশ্যনটো চাই গতিকে এনেকুৱা নহয় যে অকল দুটা ভেৰিয়েবল যে জব স্যাটিসফ্যাকশন আৰু সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিংৰ বিষয় চাইছে আমি আৰু কিছু ভাব পাৰো যেনেকে perceived supervisor support তাৰ পিছত occupational stress psychological well-being আৰু job satisfactionৰ মাজৰ সম্পৰ্কখিনি কেনেকুৱা তেনেকে আমি চাব পাৰো এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰে ডিৰেকশন থাকে ডিৰেকশন আমাৰ পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয় নে বা জিৰো হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ পজিটিভ কোৰিলেশ্যন হ'ব নে নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন হ'ব নে জিৰো কোৰিলেশ্যন হ'ব পজিটিভ ইন দ্য সেন্স
এটা বাঢ়িলে আনটো বস্তু বাঢ়িছে মানে জব স্যাটিসফ্যাকশন যদি বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে সাইকোলজিক্যাল ৱেলবিংও বাঢ়িছে তাৰপিছত নেগেটিভত কি হ'ল যে জব স্যাটিসফ্যাকশন কমিছে তো সাইকোলজিক্যাল ৱেলবিংও কমিছে আৰু জিৰ' কোৰিলেশ্যনত কি হ'ব যে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপে নাই দুটা বস্তুৰ মাজত যে মই আজি হেৰি কোমোৰা খাইছো সেইকাৰণে মোৰ মুডটো ভাল ঠিক আছে বা তিতা কেৰেলা আৰু হেৰি কি নাম কয় ৰাতি টোপনি অহাৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নেকি তো এইবোৰ বস্তুত কি হয় আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আচলতে বিচাৰি নাপাওঁ গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আমি যেতিয়া কোৰিলেশ্যন চাম তেতিয়া আমি সম্পৰ্কবোৰ বিচাৰি পাম তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা সম্পৰ্ক আমি পজিটিভ পাব পাৰো কেতিয়াবা নেগেটিভ পাব পাৰো অৰ্থাৎ ইতিবাচক আমি সম্পৰ্ক দেখা পাব পাৰো বা নেতিবাচক সম্পৰ্ক দেখা পাব পাৰো বা হেৰি জিৰ' কোৰিলেশ্যন দেখা পাব পাৰো ঠিক আছে য'ত সম্পৰ্কই নাই তাৰপিছত কৈছে যে ম্যাগনিটিউড হাই মডাৰেট ল' হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ এই যে পজিটিভ কিমান পজিটিভ যে 0.3 0.4ত আছে নে একেবাৰে 0.8ত আছে যদি আপোনাৰ কোৰিলেশ্যনটো 0.8 0.9 তেতিয়াহ'লে সাংঘাতিক ভাল কোৰিলেশ্যন তাৰপিছত মডাৰেট ধৰি লওক 5-6 যেতিয়া 0.5 0.6ৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া সেইটো কি হয় সেইটো আপোনালোকৰ মডাৰেট কোৰিলেশ্যন হয় আৰু কৈছে যে ইয়াতে কজেশ্যন নাথাকে অৰ্থাৎ আমি এইটো ক'ব নোৱাৰো যে অমুকটো কাৰণৰ কাৰণেহে আমি সম্পৰ্কটো ডেফিনেটলি চাব পাৰো যে এটা বস্তু হ'লে আনটো বস্তু হৈ আছে কিন্তু কোনে কোনটো কৰি আছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো এতিয়া ধৰি লওক এইটো আমি ক'ব নোৱাৰো যে আজি মোৰ মুডটো ভাল সেইকাৰণে মই সহায় কৰিছো নে মই সহায় কৰিছো কাৰণে মোৰ মুডটো ভাল তো কোনে কাক ইম্পেক্ট কৰি আছে সেইটো আমি একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ইয়াতে কেইটামান পজিটিভ আৰু নেগেটিভ কোৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে এক্সাম্পল দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ উদাহৰণ দিয়া হৈছে যেনেকে পজিটিভ কোৰিলেশ্যনত কৈছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া ইনকামো বাঢ়ে তাৰপিছত নেগেটিভত কৈছে যে যিমান আমি প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ থাকিম সিমানে আমাৰ ভুলবোৰ শুধৰণি হৈ গৈ থাকিব সিমানেই ভুল কমি যাব আৰু জিৰ' কোৰিলেশ্যন অৰ্থাৎ য'ত একো সম্পৰ্ক নাথাকে তাতে কৈছে যে হাইট আৰু যি আমাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰে মাজত একো সম্পৰ্ক নাথাকে তাৰপিছত এতিয়া আমি স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামৰ বিষয়ে কথা পাতিম বাৰু কিন্তু তাৰে আগতে ডিৰেকশ্যন আৰু ম্যাগনিটিউড বুজাবলে কোৰিলেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা উদাহৰণ দিয়া আছে তো উদাহৰণত কৈছে যে এটা ৰিচাৰ্চ এটা কৰা হৈছিলে এজন ৰিচাৰ্চাৰে তেওঁ চাইছে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান বছৰ কাম কৰিছে আৰু মান্থলি ইনকাম তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া ইনকাম কিমান হয় মাহেকীয়া মাচুল কিমান হয় জুনিয়ৰ মেনেজাৰবোৰৰ মাজত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ মাজত চাইছে গতিকে জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইয়াতে আছে জন আছে ৰবি আছে মাৰিয়া আছে কুলদীপ আছে আৰু সলমা আছে তো এতিয়া কৈছে যে জনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল 1 বছৰ আৰু ৰবিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 মাৰিয়াৰ 3 কুলদীপৰ 4 আৰু সলমাৰ 5 তো এতিয়া জনৰ 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফলত তাৰ মান্থলি স্যালাৰি হৈছে 25,000 25,000 তাৰপিছত ৰবিৰ হৈছে 30,000 তাৰ 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰপিছত মাৰিয়াৰ হৈছে 3 বছৰৰ 35,000 35 তাৰপিছত
যিহেতু কুলদীপৰ 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স সি পায় 40,000 আৰু সলমাৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স তো তাই পায় 45,000 গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে যিমানে এক্সপিৰিয়েন্স বাঢ়ি গৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে সিমানে কি হৈছে মান্থলি স্যালাৰি যিটো মাহৰ যি আমি দৰমহা পাওঁ দৰমহা সেয়া বাঢ়ি গৈ আছে তো আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যে পজিটিভ কোৰিলেশ্যন আছে কাৰণ কি এক্সপিৰিয়েন্স বাঢ়াৰ লগে লগে দৰমহাটো বাঢ়ি গৈ আছে তাৰপিছত আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে তাৰে আগতে মই পানী খাই লওঁ ওকে ইয়াতে কৈছে যে এটা এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰা হৈছিলে আৰু তাতে চোৱা হৈছিলে যে ৰিলেশনশিপ আছে নেকি কিমান ঘন্টা পঢ়ে আৰু কিমান মিস্টেক কৰে ঠিক আছে তো এতিয়া ৰেহমানে 4 ঘন্টা প্ৰেক্টিস কৰিছে তো তাৰ মিস্টেক 20টা তাৰপিছত সোফিয়াই 5 ঘন্টা প্ৰেক্টিস কৰিছে মিস্টেক হৈছে 12টা তাৰপিছত নৱজোতে 7 ঘন্টা প্ৰেক্টিস কৰিছে মিস্টেক 8টা অঞ্জলি 1 ঘন্টা প্ৰেক্টিস কৰিছে তাইৰ আকৌ মিস্টেকবোৰ বেছি ভুলবোৰ বেছি 30টা মিস্টেক আৰু ৰাহুলে 2 ঘন্টা প্ৰেক্টিস কৰিছে আৰু যি খেলিমেলি হয় মিস্টেকবোৰ হয় সেয়া 24 গতিকে ইয়াতেও আমি ক'ব পাৰো যে আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিস বেছিকে কৰো বেছি ঘন্টা আমি প্ৰেক্টিস কৰো তেতিয়া আমাৰ ভুলবোৰ ভুল আমি ইমান নকৰো ক্ৰমান্বয়ে কম হৈ যায় ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে যে কোৰিলেশন আমি কেলে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কোৰিলেশন এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যাতে আমি দুটা বা দুটাতকৈ অধিক চলকৰ মাজত আমি ৰিলেশনশিপ সম্পৰ্ক আমি চাব পাৰো তাৰ পিছত কৈছে যে ইয়াতে ডিৰেকশনো কোৱা হয় প্লাস ম্যাগনিটিউডো কোৱা হয় তাৰ কিন্তু কি হৈছে যে causal relationship অৰ্থাৎ আমি cause and effect relationship ইয়াতে আমি চাবলৈকে নোৱাৰো তাৰ পিছত কৈছে যে সেন্ট ফ্ৰান্সিস গ্যালটনে কন্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে ডেভেলপমেন্ট অফ কোৰিলেশন তাৰ পিছত কাৰ্ল পিয়াৰছনেও কৰিছে ডেভেলপমেন্ট তেনেকে আমাৰ কোৰিলেশন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে যেনেকে প্ৰথমটো আছে ওকে প্ৰথমটো আছে লিনিয়াৰ কোৰিলেশনত কি হয় যে এটা এডাল সিধা লাইনে বুজায় আপোনাৰ ৰিলেশনশিপটো যেতিয়া দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত সম্পৰ্ক বুজাব লাগে তো তেতিয়া বুজোৱা হয় যেনেকে এটা বস্তু যদি বাঢ়িছে যেনেকে ইয়াত লিখাই আছে এক্সপিৰিয়েন্স বাঢ়িছে কাৰণে ইনকামো বাঢ়িছে তো দুটা চলকৰ মাজত আমি ৰিলেশনশিপটো এডাল লাইনেদি বুজাবলৈ পাৰো তাৰ পিছত নেগেটিভটো আমি এডাল লাইনেদি ইয়াতে বুজাব পাৰিম যে প্ৰেক্টিস বেছিকে কৰিলে এৰৰ্ছবোৰ আমাৰ কমে তো এডাল লাইন এনেকে তলত নামি আহিব হয়নে তাৰ পিছত নন লিনিয়াৰত কি হৈছে যে নন লিনিয়াৰত আমি straight লাইনেৰে নহয় আমি কাৰ্ভিলিনিয়াৰ লাইনেদি আমি বুজি পাওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত পজিটিভ কোৰিলেশন নেগেটিভ কোৰিলেশন আপোনালোকক ক'লোৱে এতিয়া ৰেঞ্জৰ কি হৈছে যে কোএফিচিয়েন্ট অফ কোৰিলেশন বুলি কোৱা হয় গতিকে +1 ৰ পৰা -1 লৈকে থাকে তো যেতিয়া +1 বা -1 থাকে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে একদম পারফেক্ট কোৰিলেশন হৈছে পারফেক্ট পজিটিভ কোৰিলেশন বা পারফেক্ট নেগেটিভ কোৰিলেশন হৈছে তাৰ পিছত যদি +-0.91 ৰ পৰা 0.99 লৈকে থাকে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে
কোৰিলেশ্যন হাই হয় তাৰপিছত 0.71 পৰা 0.90 লৈকে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোৰিলেশ্যন হাই হয় বুলি ক'ব পাৰো ভেৰি হাই নহয় কিন্তু হাই হয় বুলি ক'ব পাৰো তাৰপিছত আছে যে 0.41 পৰা 0.70 লৈকে আমি ক'ব পাৰো যে কোৰিলেশ্যন মডাৰেট লেভেলত হয় তাৰপিছত আমি প্লাছ মাইনাছ 0.21 পৰা 0.40 লৈকে ক'ব পাৰো যে কোৰিলেশ্যন ল' হয় ক্ৰমান্বয়ে নামি আহিছে তাৰপিছত 0 পৰা প্লাছ মাইনাছ 0 লৈকে আমি ক'ব পাৰো যে কোৰিলেশ্যন ইজ নেগলিজিবল মানে আছে আৰু এনে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ক'ব পাৰো আৰু যেতিয়া 0ৰ কথা আহি পৰে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে নাই একো ধৰণৰে সম্পৰ্ক নাই এতিয়া স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামৰ বিষয়ে ইয়াতে কৈছে যে স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰাম কি হয় যে visual representation of relationships অৰ্থাৎ এই ডায়াগ্ৰামৰ জৰিয়তে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশনশ্বিপ আছে আমি মানে দেখিলেই গম পাই যাও ইমান এক্সপ্লেনেশ্যন দিব নালাগে এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছত ভেৰিয়েবল কেইটা লিখিলে হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া ডায়াগ্ৰামটো দি দিয়ে আমি পুতুককে ধৰিব পাৰো যে এই দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত পজিটিভ ৰিলেশনশ্বিপ হৈ আছে নে নেগেটিভ ৰিলেশনশ্বিপ হৈ আছে নে জিৰ' কোৰিলেশ্যন হৈ আছে আৰু স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰাম কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাইভেৰিয়েট ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ দুটা ভেৰিয়েবল চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সাম্পল দিছে স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামত আমি কেনেকৈ চাব পাৰোঁ তো কৈছে যে দুটা বস্তু ইয়াতে কৈছে ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছ চাম আমি সাইকোলজি আৰু সোশিয়োলজি গতিকে সাইকোলজিখিনি আমি ধৰি লওক এক্স এক্সিছত আমি দিলো আৰু সোশিয়োলজিখিনি আমি ৱাই এক্সিছত দিলো তো এতিয়া এক্স এক্সিছত পিটাৰৰ মাৰ্কছ দিলো পিটাৰে পাইছে সাইকোলজিত 25 পাইছে আৰু হেৰি সোশিয়োলজিত 26 পাইছে গতিকে এটা পইণ্ট এটা দিলো ইয়াতে পাইছে তাৰপিছত চাৰিকাই সাইকোলজিত 45 পাইছে আৰু সোশিয়োলজিত 42 পাইছে গতিকে চাৰিকাৰ পইণ্টটো দিলো তাৰপিছত কমলদীপে পাইছে 78 পাইছে সাইকোলজিত আৰু সোশিয়োলজিত পাইছে 73 গতিকে 70 অলপ ওপৰৰ ফালে থাকিব আৰু অলপ হেতু ফালে থাকিব হয়নে গতিকে আমি অকনমান দূৰত প্লট কৰিম তাৰপিছত সলমানে মাৰ্কছ সাইকোলজিত পাইছে 5 মাৰ্কছ পাইছে আৰু সোশিয়োলজিত 4 মাৰ্কছ পাইছে যিহেতু কম হয় আমি অলপ তলৰ ফালে দিব লাগিব কাৰণ কি 5 আৰু 4টো তলৰ ফালে থাকে তাৰপিছত অৰবিন্দে পাইছে হাইয়েষ্ট পাইছে অৰবিন্দে সাইকোলজিত 89 পাইছে আৰু সোশিয়োলজিত 84 পাইছে গতিকে এতিয়া অৰবিন্দৰ মাৰ্কছ আমি ক'ত প্লট কৰিম একে 70 পাৰ হৈ 80 পাইছে ন গতিকে একদম হিটো বাগে হ'ব মানে ঠিক আছে তো তেনেকে আমি স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰাম প্লট কৰিলো এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজবোৰ পঢ়িম প্ৰপাৰ্টিজ অফ কোৰিলেশ্যন কি হয় যে কোৰিলেশ্যন কোৱান্টিটেটিভ হয় যেনেকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে ন ৰিচাৰ্চ ধৰি লওক কোৱালিটেটিভো আছে কোৱান্টিটেটিভো আছে কিন্তু আমি কোৰিলেশ্যন সদায় নাম্বাৰছত চাওঁ ঠিক আছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে ইয়াৰে প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যে কোৱান্টিটেটিভ হয় তাৰপিছত কোএফিচিয়েণ্ট ৰেঞ্জেছ ফ্ৰম +1 to -1 ঠিক আছে একদম +1 পৰা -1 লৈকে ৰেঞ্জ কৰে তাৰে ওপৰত বা তাৰে ওপৰত নাযায়গে যে +2 দিলো +3 দিলো -4 দিলো -5 দিলো নাই সেইফালে নাযায় তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে প্ৰপাৰ্টিজত আন এটা কথা কৈছে যে ইয়াতে কজল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি একো কথা নাই যে কোনে কজ ইফেক্ট কি হয় কাৰ কোনটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে কোনটো ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল
লৰ ওপৰত ইফেক্ট এটা পৰি আছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কি ইয়াতে প্ৰথম কথা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ কথাই আহি নপৰে ঠিক আছে সেইটো এটা কথা তাৰপিছত predictions not possible গতিকে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো যে কাৰ কাৰণে কোনটো বস্তু হৈছে আৰু স্যাম্পলিং এৰাৰ্ছ হয় কাৰণ কি আমি যিহেতু চুজ কৰি ফেলে স্যাম্পল লওঁ আৰু আমি যদি ভুলকে স্যাম্পল খিনি লৈছো তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ৰিজাল্টটো খেলিমেলি হ'বই তাৰপিছত কৈছে যে আমি কোৰিলেশ্যন কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো আমি কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰিলায়েবিলিটি আৰু ভ্যালিডিটি টেষ্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে ৰিলায়েবিলিটি আৰু ভ্যালিডিটি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় সাইকোলজিকেল টেষ্টিঙৰ আৰু কোৰিলেশ্যনৰ তো আমি সেই ৰিলায়েবিলিটি আৰু ভ্যালিডিটি টেষ্ট কৰিবলৈ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকৈ আমি ৰিলায়েবিলিটি চাওঁ যেনেকৈ ক্ৰনবেক এলফা আমি চাওঁ আৰু ভ্যালিডিটি কি হয় আমি ধৰি লওক কনকাৰেণ্ট ভ্যালিডিটি চাই আছোঁ গতিকে দুখন হ্যাপিনেছ কুৱেশ্যনেয়াৰ যদি দিলোঁ এখন যিখন আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু এখন অলৰেডি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কুৱেশ্যনেয়াৰ তো তাৰে মাজত যেতিয়া আমি কোৰিলেশ্যনটো চাওঁ যদি তো কোৰিলেশ্যনটো চালে যিটো আমি নাম্বাৰ পাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে ভ্যালিডিটি কিমান হ'ব পাৰে তাৰপিছত থিয়ৰীৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল যদি এটা থিয়ৰীয়ে কৈছে যে পেৰেণ্টিং ষ্টাইল আৰু ৰেজিলিয়েন্সৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে যে মই কেনেকুৱা মানুহে কেনেকুৱা বাচ্চাবোৰে কেনেকুৱা পেৰেণ্টিং ষ্টাইলছ পাইছে আৰু ৰেজিলিয়েন্স তো তাৰে মাজত যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই বস্তুটো টেষ্ট কৰি চাব পাৰোঁ যে হয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেণ্টিং ষ্টাইলছ পাইছে যে অথৰিটেৰিয়ান পেৰেণ্টিং ষ্টাইল পাইছে বা লেজিছফিয়াৰ পেৰেণ্টিং ষ্টাইল পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি পাইছে আৰু ৰেজিলিয়েন্স কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আমি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি কোৰিলেশ্যনে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ কৰিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ আছে সেইবোৰ কৰিবলৈ আমাক মানে আগবঢ়াই দিব পাৰে যেনেকৈ MANOVA multivariate analysis of variance তাৰপিছত MENCOVA multivariate analysis of covariance তেনেকুৱা discriminant analysis factor analysis সেইবোৰ আগবঢ়াই দিব পাৰে এতিয়া আমি প্ৰেডিকশ্যন মডেলো আগবঢ়াই দিয়ে ধৰি লওক আমি কোৰিলেশ্যনত আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা ফাউণ্ডেশ্যন দি দিয়ে তো এটলিষ্ট সেইখিনি আমি ৰিগ্ৰেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি চাব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি চাম লিমিটেশ্যনছ যে কোৰিলেশ্যনে কোনখিনি বস্তুত আমাক হেল্প কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা হ'ল যে একো কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইয়াতে ক'ব নোৱাৰি তাৰপিছত সুইটেবল অনলি ফৰ লিনিয়াৰ ৰিলেশ্যনছ তাৰপিছত আছে যে চেম্পল ভেৰিয়েশ্যন এফেক্টছ ৰিজাল্টছ যেতিয়া ভেৰিয়েশ্যন থাকে ন চেম্পলত কোনোবা ধৰি লওক ল' ছ'চিঅ' ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড কোনোবা হাই ছ'চিঅ' ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড তো তেনেকৈ যদি আমি খেলি মেলি কৰি লওঁ কাৰোবাক অসমৰ পৰা লৈছোঁ কাৰোবাক লছ এঞ্জেলছৰ পৰা লৈছোঁ তেনেকুৱা হ'লে খেলি মেলি হৈ যায় হয়নে তাৰপিছত ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেটা হ'লে অকণমান খেলি মেলি হয় এতিয়া কৈছে যে কোৰিলেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰিলেশ্যন থাকে যেনেকৈ পাৰ্চিয়েল কোৰিলেশ্যন এতিয়া পাৰ্চিয়েল কোৰিলেশ্যনত কি হৈছে যে
দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাই by controlling third variable মানে ধৰি লওক তিনিটা ভেৰিয়েবল আছে ইয়াতে যেনেকৈ আমি চাই আছো ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্ট সেলফ কনসেপ্ট আৰু আমি ফ্যামিলি এনভাইৰনমেন্টটো আমি কি নাম কৈ কন্ট্ৰোলত ৰাখিব পাৰো বা মানে পাৰ্শিয়েল আউট কৰিব পাৰো তো ফ্যামিলি এনভাইৰনমেন্ট যেতিয়া আমি নাচাও তেতিয়া ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স আৰু সেলফ কনসেপ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো আমি চাম তাৰ পিছত পাৰ্ট কোৰিলেশ্যনত আমি চাওঁ যে তাৰ পিছত আকৌ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট যেনেকে ফ্যামিলি এনভাইৰনমেন্ট আৰু ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ কেনেকুৱা হ'ব তাৰ পিছত সেলফ কনসেপ্ট আৰু ফ্যামিলি এনভাইৰনমেন্টৰ কেনেকুৱা হ'ব তো সেই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট যে চাওঁ তো পাৰ্শিয়েলৰ পিছত আমাৰ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট যিটো কোৰিলেশ্যন আহে সেইটো আহে তাৰ পিছত মাল্টিপল কোৰিলেশ্যনত কি হয় আমি এটা নহয় দুটা নহয় 3 4 5 6টা মান ভেৰিয়েবলৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ একেলগে চাওঁ যেনেকে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স এচিভমেন্ট মটিভেশ্যন কোৱালিটি অফ লাইফ ফ্যামিলি এনভাইৰনমেন্ট তেনেকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰিয়েবলছ লৈ মেলি একেলগে চাওঁ এতিয়া আহিছে বাইচিৰিয়েল কোৰিলেশ্যনত কি হয় এটা আমি কণ্টিনিউৱাছ ভেৰিয়েবল লওঁ আৰু এটা আমি আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ ভেৰিয়েবল লওঁ এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ কি হয় যেতিয়া আমি য়েছ নো বা এনেকুৱা ভগাব নোৱাৰো মানে নাম্বাৰ এটা থাকে এতিয়া পাছ ফেইলত এটা নাম্বাৰ থাকে ন যে 30 পালে পাছ বা 30ৰ তলত পালে ফেইল গতিকে এটোটো এটা ন্যাচাৰাল ডিভিজন নহয় আমি এটা নাম্বাৰ দি ফালে ডিভাইড কৰি থৈ দিছো কিন্তু যদি এতিয়া আই কালাৰ্স কাৰ চকুৰ কি কালাৰ যে কাৰোবাৰ ব্লু কালাৰ কাৰোবাৰ ইয়েলো কালাৰ কাৰোবাৰ মাগুৰ বৰণীয়া কালাৰ গতিকে ইয়াতে আমি একো নাম্বাৰ দিব নোৱাৰো যে মাগুৰ বৰণীয়াটো 5 নম্বৰ পাব নীলা যদি কাৰোবাৰ চকুৰ ৰং তেতিয়াহ'লে 6 নম্বৰ তেনেকে আমি নাম্বাৰ ইয়াতে ডাইৰেক্ট আমি মোৰ ব্ৰাউন কালাৰ আই কালাৰ তো এইটো কি হয় এইটো পুৰা ন্যাচাৰাল ডাইকটমাছ হয় কিন্তু ইয়াতে আৰ্টিফিচিয়েল ডাইকটমাছ আৰু এটা কন্টিনিউয়াছ ভেৰিয়েবল এটা যেনেকে এক্সাম্পল হ'ব যে achievement motivation আৰু ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স এটা achievement motivation ইয়াতে এটা কন্টিনিউয়াছ ভেৰিয়েবল হয় কিন্তু ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স কি হয় আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ হয় তাৰ পিছত আমি চাম পইণ্ট বাই চিৰিয়েলত কি হয় ইয়াতে এটাটো হেৰি থাকে কন্টিনিউয়াছ ভেৰিয়েবল থাকে কিন্তু ইয়াতে পুৰা ন্যাচাৰালি ডাইকটমাছ ভেৰিয়েবল থাকে তো যেনেকে ন্যাচাৰাল ডাইকটমাছ আমাৰ মেল ফিমেল তাৰ পিছত ৰিলিজিয়ন হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ ইসাই যি হয় তো ইয়াতে আমাৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে যে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাই আছো বিটুইন work motivation আৰু gender ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাম টেট্ৰাকোৰিক তো টেট্ৰাকোৰিকত কি হৈছে যে দুটাই হেৰি হয় আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ ভেৰিয়েবল হয় যেনেকে আমি চাব পাৰো যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স হাই লো ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স আৰু এডজাষ্টমেন্ট লেভেল well adjusted হয় নে mal adjusted হয় সেইটো আমি চাওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ আছে ফি কোফিচিয়েন্ট এটা ফি কোফিচিয়েন্টত কি হয় যে দুটাই একদম ন্যাচাৰালি ডাইকটমাছ ভেৰিয়েবল হয় গতিকে আমি যদি ইয়াতে চাওঁ যে জেন্ডাৰ আৰু আই কালাৰ জেন্ডাৰ আৰু আই কালাৰৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে
ওকে, এতিয়া আমি কোৰিলেশ্যন কেনেকে ক্যালকুলেট কৰে আমি তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰে আগতে ইয়াতে যিহেতু আপোনালোকে দুটা শব্দ দেখিছে যে পেৰামেট্ৰিক আৰু নন পেৰামেট্ৰিক বুলি আছে, গতিকে সেই বস্তুটো কি হয়, এতিয়া পেৰামেট্ৰিকত কি হয়, পেৰামেট্ৰিকত নৰ্মেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন থাকে, ঠিক আছে। ওকে, তো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন থাকে, আকৌ নন প্যারামেট্রিকত কি হয়, এনি ডিস্ট্রিবিউশন, যিকোনো ডিস্ট্রিবিউশনে চলি যায়, সেয়া নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হওক বা নন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হওক, তাৰপিছত একফালে ভেৰিয়েন্সটো হোমোজেনিয়াছ হয় আৰু আনফালে ভেৰিয়েন্সটো হেট্ৰজেনিয়াছ হয়। তাৰপিছত স্কেল অফ মেজাৰমেণ্ট যিটো থাকে সেইটো আমি ইণ্টাৰভেল নাইবা ৰেচিঅ' স্কেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ পেৰামেট্ৰিকত, আৰু নন পেৰামেট্ৰিকত আমি নমিনেল নাইবা অৰ্ডিনেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে যে আছে পেৰামেট্ৰিকত ৰিলেশ্যনশ্বিপ দুটা, মানে ডেটাৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু এইফালে নন পেৰামেট্ৰিকত কি হয় যে এজাম্পশ্যন আছে, এনেকুৱা একো মানে এজাম্পশ্যন নাই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি আমি পঢ়িছিলোঁ হয়নে, গতিকে পেৰামেট্ৰিকত কি হৈছে, চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি আমাৰ মিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিকত আমাৰ মিডিয়ান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত আউটলায়াৰ্ছবোৰ যে থাকে, এই যে এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছবোৰ থাকে, তো তাৰে ফলত অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে পেৰামেট্ৰিকত, কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিকত সেইবোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে ইয়াতে প্ৰথমটো আমাৰ আছে পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মেথড কোৰিলেশ্যন, গতিকে ইয়াৰ এজাম্পশ্যনছ কি হয়, এজাম্পশ্যন হয় যে হেৰি কণ্টিনিউৱাছ ইন নেচাৰ হয়, ডেটা যিখিনি আছে ডেটাখিনি আমাৰ নেচাৰ ৱাইজ কণ্টিনিউৱাছ হয়, আৰু স্কেল আমি চাওঁ ইণ্টাৰভেল আৰু ৰেচিঅ'ত আমি স্কেলটো চাওঁ। তাৰপিছত যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে, ভেৰিয়েবলছৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে সেয়া ইউনিমডেল হয় আৰু চিমেট্ৰিকেল হয়, ঠিক আছে। এনেকুৱা নহয় যে ডেটাখিনি গোটেই নৰ্মেলে হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যিখিনি স্ক'ৰ্ছ ইনভলভ থাকে, তো তাৰে পেয়াৰ যিটো আছে সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইন নেচাৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত লিনিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে বুলি আমি ধৰোঁ, আৰু আৰ যি পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যন হয়, আৰ বুলি কোৱা হয়। কেলে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মেইনলি আমি পজিটিভ কোৰিলেশ্যন আছে নে নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন আছে নে জিৰ' কোৰিলেশ্যন সেয়া আমি চাম। এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যন কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এটাটো হয় যে দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নে নাই সেইটো কোৱান্টিটেটিভলি চাবলৈ আমাক হেল্প কৰে প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যনে। তাৰপিছত যিটো কোৰিলেশ্যন হয় আৰ, তো আৰৰ বেচিছত আমি ৰিগ্ৰেশ্যন চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আৰৰ বেচিছত আমি ৰিলায়েবিলিটি, ভেলিডিটি সেয়া আমি চাব পাৰোঁ, আৰু এয়া হেল্প কৰে আমাক, এই আৰে হেল্প কৰে ফেক্টৰ এনালাইচিছ চাবলৈকেও আমাক হেল্প কৰে। ইয়াতে ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে,
r equal to submissive xy divided by root over submissive x square aru into submissive summation of y square. এতিয়া আমি স্পিয়াৰমেনৰ ৰেংক অৰ্ডাৰৰ কোৰিলেশ্যন চাম তো আৰু এটা পপুলাৰ টেকনিক হয় স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন আৰু এইটো হৈছে নন পেৰামেট্ৰিক কোৰিলেশ্যন হয় গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া আমি পেৰামেট্ৰিক টেষ্ট আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি পিয়াৰছন কোৰিলেশ্যন মেথড ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ পেৰামেট্ৰিক নন পেৰামেট্ৰিকৰ আমি স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন চাওঁ তাৰপিছত assumption for Spearman's rank order correlation তো ইয়াতে কি assumption আছে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি যে স্কেলৰ কথা কৈ আছো যে মেজাৰমেন্ট আগৰটো আমি ৰেশিঅ'ৰ বা ইন্টাৰভেলত চালো কিন্তু এইটো আমি কিহত চাম এইটো আমি অৰ্ডিনেল স্কেলত চাম তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ যে চাম দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত সেইটো আমি লিনিয়াৰ বুলিয়ে ধৰিম তাৰপিছত অবজাৰভেশ্যন যে আছে সেয়া আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইন নেচাৰ বুলি ধৰিম আৰু এই দুটা পেয়াৰ্স অফ স্কোৰ্স যে আছে সেই নেচাৰটো আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ধৰিম তাৰপিছত কেলে ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পিয়াৰমেনৰ কোৰিলেশ্যনটো যেতিয়া চেম্পল সাইজটো সৰু হয় ন 25 বা 30তকে সৰু হয় তেতিয়া কি হয় স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ খুব ইজি হয় তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয় ডিৰেক্টলি আমি কিছুমান কোৱালিটিজ বা ট্ৰেটছ আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তো তেতিয়া স্পিয়াৰমেন কোৰিলেশ্যনে ৰেংক কৰিবলৈ আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া এটা মনোটনিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে ডিৰেক্ট একো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাথাকে সেই বস্তুটো দেখুৱাই দিবলৈ স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যনে আমাক হেল্প কৰে গতিকে ইয়াৰে ফৰ্মুলাটো কি হয় যে 1 মাইনাছ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 6 into summation of d squares divided by n আৰু n square minus 1 ঠিক আছে তাৰপিছত সামাৰী বুলি ক'ব গ'লে কোৰিলেশ্যনে কি চাই যে কোৰিলেশ্যনে ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাই কজেশ্যন নাচায় কোৰিলেশ্যন আমাৰ পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে বা জিৰ' কোৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু পিয়াৰছন আৰ আমাৰ পেৰামেট্ৰিক হয় আৰু স্পিয়াৰমেনৰ যিটো ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন হয় সেইটো ৰ' বুলিও কোৱা হয় তো সেয়া হৈছে নন পেৰামেট্ৰিক আৰু এপ্লিকেশ্যন আমাৰ সাইকলজি হওক এডুকেশ্যন হওক বা যিবোৰ আমাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সেছ আছে তো এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কোৰিলেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে এই চেপ্টাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাব পাৰে প্ৰশ্ন যেনেকুৱা সৰু সুৰা প্ৰশ্ন যে কোৰিলেশ্যনত কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাই নেকি তাৰপিছত কোৰিলেশ্যনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপছ আছে
তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগিব পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে জিৰ' কোৰিলেশ্যন আছে তাৰপিছত যেনেকুৱা যে কোৰিলেশ্যনে অকল দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজতহে ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাই নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তাৰপিছত যে নন লিনিয়াৰ আৰু লিনিয়াৰ কোৰিলেশ্যনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে সেইখিনি চাব পাৰি তাৰপিছত কোৰিলেশ্যন এক্সাম্পলটোতো আছে তাৰপিছত স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় কোৰিলেশ্যন বা স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰাম কিহৰ কাৰণে চোৱা যায় ইউনিভেৰিয়েট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণেও চোৱা যায় নেকি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তাৰপিছত যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে যে ৰেঞ্জটো আমাৰ কিমান হয় যে যদি 0.3 আছে তেতিয়াহ'লে কোৰিলেশ্যনটো মডাৰেট হয় নে হাই হয় ল' হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই বস্তুখিনি চোৱা যায় তাৰপিছত প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰি নেকি কোৰিলেশ্যনত তাৰপিছত চেম্পলিং এৰেজৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকক কোৰিলেশ্যন কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে বাৰু পইণ্ট ৱাইজ লিখা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকে বহলাই লিখা আছে গতিকে সেয়া লিখি দিব পাৰি ভ্যালিডিটি ৰিলায়েবিলিটি হওক থিয়ৰী ভেৰিফিকেশ্যন হওক গ্ৰুপিং ভেৰিয়েবল তাৰপিছত আমাৰ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এডভান্স ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিক কৰিবলৈ আমি কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা বস্তুবোৰ তাৰপিছত যদিও কোৰিলেশ্যনত আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি আগবঢ়াই দিলে কোৰিলেশ্যন এটা বেছ বঢ়াই দিয়ে তো ৰিগ্ৰেশ্যনৰ থ্ৰু দি আমি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লিমিটেশ্যনছ কি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ কি মেথডছ আছে কোৰিলেশ্যনৰ আপোনালোকে উইথ এক্সাম্পল যে আমাৰ পাৰ্ট আৰু পাৰ্চিয়েল কোৰিলেশ্যন আছে মাল্টিপল কোৰিলেশ্যন আছে biserial correlation আছে point biserial correlation আছে tetrachoric correlation আছে phi coefficient আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ correlation আছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব পাৰে তাৰপিছত কোৰিলেশ্যন আমি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰোঁ এতিয়া আমি যিহেতু প্যাৰামেট্ৰিক আৰু নন প্যাৰামেট্ৰিকৰ কথা পঢ়িছোঁ তো আমি প্যাৰামেট্ৰিক হ'লে পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মেথড কোৰিলেশ্যন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি হেৰি নন প্যাৰামেট্ৰিকৰ কথা আহি পৰে তেতিয়াহ'লে আমি যে স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকৰ যে এজাম্পশ্যনছ কি আছে পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মুভমেণ্টৰ কোৰিলেশ্যনৰ এজাম্পশ্যনছ কি হয় ৰেঞ্জ কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ফৰ্মুলা কি হয় আৰু আনকি আপোনালোকৰ অংকও আছে গতিকে সেই অংকখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰণ কি অংকত কি হয় আমাৰ অংকত আমাৰ গোটাগুটি মাৰ্কছ থাকে হয়নে আমি যদি অংকটো আমি কাৰেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পুৰা 10 on 10 বা 20 out of 20 মাৰ্কছ পাই যাম তাৰপিছত স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন আমি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা এয়া প্যাৰামেট্ৰিক হয় নন প্যাৰামেট্ৰিক হয় সেইখিনি আমি চাব লাগিব তাৰপিছত এজাম্পশ্যনছ কি হয় প্ৰপাৰ্টিজ কি হয় এডভান্টেজেছ ডিসএডভান্টেজেছ তাৰপিছত ইয়াতে যেনেকৈ দিয়া আছে যে 30ৰ তলত হ'লে মানে ইউজফুল হয় বস্তুটো গতিকে তাৰপিছত ফৰ্মুলা আপোনালোকে চবেই মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আৰু বেলেগ কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যেনেকৈ প্যাৰামেট্ৰিক আৰু নন প্যাৰামেট্ৰিকৰ মাজত ডিফাৰেন্সবোৰ দেখুৱাবলৈ তাৰপিছত এই যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচিডিউৰ সেই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈও আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে লগতে আমাৰ হেৰি এই চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল লগতে আমাৰ যিটো ব্লক আছিলে ব্লক 3 খিনিও গোটেইখিনি শেষ হ'ল আৰু আগৰ আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মই অকণমান চাই লওঁ
ৰ'ব দেই মই চাই আছোঁ আগৰ আমি কিমানখিনি পঢ়া হৈছে তাৰে ওপৰত মই এবাৰ চিলেবাছখন চাই দিওঁ আমাৰ কি কি কভাৰ হৈছে কি কি কভাৰ হোৱা নাই অ'কে তো এতিয়া এইখন যিখন পেপাৰ আছে ষ্টেটিষ্টিকেল মেথড এণ্ড চাইকলজিকেল ৰিচাৰ্চ আমি একদম প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি চাইকলজিকেল ৰিচাৰ্চ কি হয় তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি চেম্পলিঙৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰবাবিলিটি চেম্পলিং কি হয় নন প্ৰবাবিলিটি চেম্পলিং কি হয় যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ স্ন'বল চেম্পলিং পাৰ্পচিভ চেম্পলিং কনভিনিয়েঞ্চ চেম্পলিং এৰিয়া চেম্পলিং ৰেণ্ডম চেম্পলিং তেনেকুৱাবোৰ চাইছিলোঁ তাৰপিছত কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ কেনেকুৱা হয় আৰু কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ তাৰপিছত কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ কি হয় কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ আৰু কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ বেলেগ হয় তাৰপিছত চাইকলজিকেল টেষ্টিঙৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত আমি অবজাৰভেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকিলে অবজাৰভেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত যদি নন পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰভেশ্যন হয় কেনেকুৱা হ'ব কেছ ষ্টাডি কি হয় তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউজ কেনেকুৱা হয় ইণ্টাৰভিউ ফোন ইণ্টাৰভিউ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউজৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ষ্টেটিষ্টিক্স চাইছোঁ তাৰপিছত ডেটা অৰ্গেনাইজেশ্যন গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এইখিনি বস্তু চাইছোঁ তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি আমি মেইন মিডিয়ান মোড কি হয় চাইছোঁ তাৰপিছত মেইন মিডিয়ান মোডৰ অংক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া চাইছোঁ তাৰপিছত মেজাৰ্ছ অফ ভেৰিয়েবিলিটি এই যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন ৰেঞ্জ এইবোৰ আমি চাইছোঁ তাৰপিছত সেইবোৰ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে সেয়া চাইছোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ কোৰিলেশ্যন চালোঁ আৰু লগতে আমি নৰ্মেল প্ৰবাবিলিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো চাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ যি এই কোৰ্চটো আছিলে ষ্টেটিষ্টিকেল মেথডছ আৰু চাইকলজিকেল ৰিচাৰ্চ এই কোৰ্চটো আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাব কাৰণ কি যিহেতু আমি লগ পাই থকা নাই হয়নে তো কিছুমান বস্তু আপোনালোকে সুধিব পাৰিলে হয় যদি আমি ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ হয় কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে মেথছখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা ৰিচাৰ্চৰ কনচেপ্টছবোৰ চাইকলজি ফিল্ডতে হওক বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সত থাকিলে আমি জনাটো খুব দৰকাৰ ঠিক আছে কাৰণ কি আমি ৰিচাৰ্চ কৰিম আৰু আপোনালোকে পিছলৈ গৈ PhD কৰিব বা সৰু সুৰা ৰিচাৰ্চে হওক বা প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট হ'ব ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কামত আপোনালোকে হেল্প কৰিব তো সেইবোৰ কথা তো আমি আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা চাই লওঁ আমি আজি কি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰথম কথাটোতো হ'ল যে আজি আমি কোৰিলেশ্যনৰ যিমানখিনি বস্তু আছিলে সেই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ আমি একদম ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কোৰিলেশ্যনে কি চাই কোৰিলেশ্যনে ৰিলেশ্যনশ্বিপহে চাই কোৰিলেশ্যনে কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাচায় যে অকল দুটা ভেৰিয়েবল বা দুটাতকৈ অধিক ভেৰিয়েবলৰ বা চলকৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সম্পৰ্ক আছে সেই বস্তুটো এষ্টাব্লিছ কৰে তাৰপিছত ডিৰেকশ্যন আমাৰ পজিটিভ নেগেটিভ বা জিৰ' কোৰিলেশ্যন তাৰে বিষয়ে কয় তাৰপিছত মেগনিটিউড হাই মডাৰেট ল'
তাৰে বিষয়ে কয় যে এটা যদি ধৰি লওক পজিটিভ কোৰিলেশ্যনৰ ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া আছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ যিমানেই বেছি হয় সিমানে আমাৰ ইনকামটো বেছি হ'ব, দৰমহাটো বেছি হ'ব। বা নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন যে প্ৰেক্টিচ বেছিকে কৰিলে ভুলবোৰ আমাৰ কম হয়। বা জিৰ' কোৰিলেশ্যনো থাকে যেতিয়া একোৱেই সম্পৰ্ক নাথাকে, যেনেকে হাইট হাইট আৰু ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নেকি। গতিকে এই যে পজিটিভ কোৰিলেশ্যন বা নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব, এতিয়া 0.3 লৈকে এইটো এটা ল' কোৰিলেশ্যন, তাৰপিছত 0.3 পৰা 0.5 লৈকে মডাৰেট কোৰিলেশ্যন বুলি ধৰা হয়। কিন্তু 0.5ৰ ওপৰত ধৰি লওক 0.7 মানৰ পৰা যে এইটো হাই কোৰিলেশ্যন পোৱা গৈছে। তো চেম তেনেকে পজিটিভ হ'ল, তাৰপিছত নেগেটিভ যেতিয়া আমি -0.3 তেতিয়াহ'লে ল' কোৰিলেশ্যন, তাৰপিছত -0.3 পৰা ধৰি লওক 0.5 -0.5 বা -0.6 সেইখিনিলৈকে চাওঁতো সেয়া হ'ব নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন। তাৰপিছত জিৰ' কোৰিলেশ্যনত কি হয়, আমি জিৰ' কোৰিলেশ্যনত যিহেতু আমি জিৰ'তে পাওঁ, একো কোৰিলেশ্যনে নাপাওঁ, গতিকে ইয়াতে প্লাছ মাইনাছত অহাৰ একো কথা নাথাকে। তাৰপিছত আমি স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামছ চাওঁ। স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামছত কি হয়, স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামে ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিয়ে। আৰু কিহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে, বাইভেৰিয়েট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ দিয়ে। আৰু যেনেকে আমি আগতেও পজিটিভ নেগেটিভ কোৰিলেশ্যন আছে, ইয়াতেও পজিটিভ নেগেটিভ জিৰ' কোৰিলেশ্যন স্কেটাৰ ডায়েগ্ৰামৰ থ্ৰু দিও দেখুৱায়। তাৰপিছত আমি চাইছোঁ যে কোৰিলেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টিজ কি কি আছে। কোৰিলেশ্যন প্ৰথম কথা হ'ল যে নিউমেৰিকেল হয়, গতিকে কোৱান্টিটেটিভ হয়। তাৰপিছত কোএফিচিয়েণ্ট ৰেঞ্জ কৰে -1ৰ পৰা +1লৈকে। তাৰপিছত কজেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই, প্ৰেডিকশ্যন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু চেম্পলিং এৰাৰ্ছ, যদি আমি চেম্পলখিনি লওঁতে খেলি মেলি কৰোঁ তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া এফেক্ট হয় চেম্পলিং এৰাৰ্ছৰ। তাৰপিছত আমি কোৰিলেশ্যন কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভেলিডিটি আৰু ৰিলায়েবিলিটি চাবলৈ। তাৰপিছত আমি থিয়ৰী ভেৰিফিকেশ্যন চাবলৈ। তাৰপিছত গ্ৰুপিং ভেৰিয়েবলছবোৰ চাবলৈ। তাৰপিছত কোৰিলেশ্যনে যিহেতু পুৰা ফাউণ্ডেশ্যন এটা দি দিয়ে এটা ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কৰ, গতিকে যিবোৰ আমাৰ একদম হাই-ফাই ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ, এন'ভা, মেনক'ভা, মেন'ভা, সেইবোৰ আমি কৰি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত কোৰিলেশ্যনে প্ৰেডিক্টিং মডেলছৰো এটা ছেটআপ কৰি দিয়ে, আমি ৰিগ্ৰেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত লিমিটেশ্যনছ অফ কোৰিলেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কোৰিলেশ্যনে কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাব নোৱাৰে। তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে চুইটেবল হয়, ইট ইজ চুইটেবল অনলি ফৰ লিনিয়াৰ ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে। তাৰপিছত নন লিনিয়াৰ ৰিলেশ্যনছ চাবলৈ কোৰিলেশ্যনত প্ৰব্লেম হয়। তাৰপিছত চেম্পল ভেৰিয়েশ্যন এফেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেটা হ'লে আমাৰ অলপ খেলি মেলি হয়, কাৰণ কি কোৰিলেশ্যনত আমি মেক্সিমাম টাইম একচুৱেলি আমি প্ৰিফাৰেই কৰোঁ কণ্টিনিউৱাছ ডেটা। তাৰপিছত আমি মেথডছবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। কোৰিলেশ্যনৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডছ আছে, যেনেকৈ পাৰ্চিয়েল কোৰিলেশ্যন আছে, পাৰ্ট কোৰিলেশ্যন আছে, যে ইয়াতে আমি কি কৰোঁ, ধৰি লওক 3টা ভেৰিয়েবলৰ মাজত চাই আছোঁ, কিন্তু এটাক অকণমান হোল্ড কৰি ৰাখি পেলাই 2টাৰ মাজত চাইছোঁ, 1 আৰু 2 ভেৰিয়েবলৰ মাজত চাইছোঁ, তাৰপিছত আকৌ
1ক হোল্ড কৰি ফালে 2 আৰু 3 ৰ মাজত চাইছো ৰিলেশনশ্বিপ, তাৰপিছত 2ক হোল্ড কৰি ফালে 1 আৰু 3 ৰ মাজত চাইছো। তো সেয়া আমাৰ পাৰ্চিয়েল আৰু পাৰ্ট কোৰিলেশ্যন। তাৰপিছত আমি মাল্টিপল কোৰিলেশ্যন চাওঁ, বিভিন্ন ধৰণ বেলেগ বেলেগ এটা দুটা বুলি নহয় 5 6 7টা মান ভেৰিয়েবলৰ মাজত যেতিয়া আমি কোৰিলেশ্যন চাওঁ, সেয়া হৈছে মাল্টিপল কোৰিলেশ্যন। তাৰপিছত বাইচিৰিয়েল কোৰিলেশ্যন, য'ত আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ডেটা এটা থাকে আৰু আনফালে আমি আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ যেতিয়া ভেৰিয়েবল এটা লওঁ সেইটো। তাৰপিছত পইণ্ট বাইচিৰিয়েলত কি হয়, আমাৰ কণ্টিনিউৱাছটো থাকে কিন্তু আমি নেচাৰেলি ডাইকটমাছ ভেৰিয়েবলছ লওঁ। তাৰপিছত টেট্ৰাকৰিকত কিহৰ কাৰণে হেল্প কৰে, যেতিয়া দুটা ভেৰিয়েবলে আৰ্টিফিচিয়েলি ডাইকটমাছ হয় তেতিয়া আমাক সহায় কৰে, তেতিয়া আমি টেট্ৰাকৰিক চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত ফি কোফিচিয়েণ্টত কি হয়, যেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি দুটা ভেৰিয়েবলে naturally dichotomous হয়, তেতিয়া আমি ফি কোফিচিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি চাইছোঁ যে কোৰিলেশ্যন কেলকুলেট কৰিবলৈ পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যন আছে আৰু স্পিয়াৰমেনছ ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন আছে। এটা আমাৰ পেৰামেট্ৰিক আছে আৰু এটা আমাৰ নন পেৰামেট্ৰিক আছে। এতিয়া পেৰামেট্ৰিকত কি হয়, ৰ'ব দেই পেৰামেট্ৰিকত কি হয় যে আমি এজিউম কৰি লওঁ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে স্ক'ৰ্ছৰ সেইটো নৰ্মেল হয়, কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিকত কি হয় যিকোনো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফাইন। তাৰপিছত পেৰামেট্ৰিকত ভেৰিয়েন্সটো আমাৰ হোমোজেনিয়াছ হয়, কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিকত আমাৰ হেট্ৰ'জেনিয়াছ হয়। তাৰপিছত আমি পেৰামেট্ৰিকত ইণ্টাৰভেল বা ৰেচিঅ' স্কেলহে আমি চাম। আকৌ নন পেৰামেট্ৰিকত নমিনেল বা অৰ্ডিনেল। ঠিক আছে। তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি আমি পেৰামেট্ৰিকত মিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু নন পেৰামেট্ৰিকত আমি মিডিয়ান ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু কি হয়, পেৰামেট্ৰিক অকণমান কমপ্লিকেটেড হৈ যায় কেলকুলেট কৰিবলৈ, কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিক কম্পেয়াৰ কৰিলে বহুতখিনি ইজি হয়। তাৰপিছত এই যে এক্সট্ৰিম স্ক'ৰ্ছবোৰ থাকে, ধৰি লওক বহুত বেছি কম পাইছে কিছুমানে, আকৌ কিছুমানে বহুত বেছিকে স্ক'ৰ্ছ পাইছে। তো মানে কি হয়, পেৰামেট্ৰিকে মাজত থকাটোহে বেছি বিচাৰে। একদম এক্সট্ৰিম কৰ্নাৰ্ছত থাকে যে একফালে আধা ষ্টুডেণ্টে বেছি পাইছে, আধা ষ্টুডেণ্টে কম স্ক'ৰ্ছ পাইছে, তেনেকুৱা মানে হ'লে আউটলায়াৰ্ছ থাকিলে পেৰামেট্ৰিকত অসুবিধা হয়। কিন্তু নন পেৰামেট্ৰিকত সেইবোৰ প্ৰব্লেম নাই, নন পেৰামেট্ৰিকত আৰামছে কৰা যাব পাৰে, মানে আউটলায়াৰ্ছৰ থ্ৰুদি এফেক্ট নহয়। তাৰপিছত আমি পিয়াৰছন কোৰিলেশ্যনৰ আমি এজাম্পশ্যনখিনি চাইছিলোঁ। প্ৰথম কথা যে ইয়াতে কণ্টিনিউৱাছ ভেৰিয়েবল আৰু লিনিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে। তাৰপিছত ৰেঞ্জ আমাৰ -1ৰ পৰা +1লৈকে থাকে। আৰু আমি পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যন কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰিগ্ৰেশ্যন চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত ৰিলায়েবিলিটি আৰু ভেলিডিটি চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত পিয়াৰছন প্ৰডাক্ট মমেণ্ট কোৰিলেশ্যনৰ কিহেৰে ৰেফাৰ কৰা হয়, আৰ লেটাৰটো দিয়ে ৰেফাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰে ফৰ্মুলাটো কি হয়, সামেশ্যন অফ XY ডিভাইড কৰোঁ আমি summation of x square into summation of y square। ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰুট অভাৰ এটা দিব লাগে। আৰু এইফালে স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন কি হয় যে, প্ৰথম কথা যেতিয়া আমি পেৰামেট্ৰিক টেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে পিয়াৰছন আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু স্মল চেম্পল চাইজৰ কাৰণে স্পিয়াৰমেন ৰেংক অৰ্ডাৰ কোৰিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে 30তকৈ
কম হলে স্যাম্পল সাইজটো যেতিয়া 30 কে কম হয় তেতিয়া আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ